Yes, we have started the live streaming. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Okay. Principal, ma'am, we are going to start, ma'am. Okay. Okay, let me start. Am I audible? Yes, ma'am. Workplace ethics leads to happy and satisfied employees who enjoy coming to work rather than treating it as a mere source of burden. Employees also develop a feeling of loyalty and attachment towards the organization. Ethics tries to create a sense of right and wrong in the organizations, and often, when the law fails, it is the ethics that may stop organizations from harming the society or environment. Yes, workplace ethics is that much influential and crucial. And I invite you all to participate in this international webinar on good ethics for better workplace in order to make our workplace a better place. Now, I invite Dr. S. Kalpalata, Associate Professor and Head, Department of English, to invoke God's blessing through prayer. Invocation. Over to you, ma'am. Okay, Sophia. Dear God, we invoke you to be with us this morning as we need your infinite blessings for the success of this webinar. We owe the knowledge we are going to acquire through this webinar to you. May we humbly ask you to shower your blessings on the speaker today, inspiring him to share the most of his knowledge. Bestow your blessings on us so that we absorb the invaluable knowledge we receive and put it into practice, whatever we may learn today. We pray that you bless all the participants of this webinar. During this pandemic, we pray for your love, compassion, and healing power to abound as we walk through this challenging season. We pray for the protection of the elderly and vulnerable and all the people from the risk of virus COVID-19. Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityorva Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, madam. Welcome the task that makes you go beyond yourself. Now, I request Dr. S. Shafina Banu, Associate Professor and Head, Department of Economics, to deliver the welcome address. Thank you, Sophia. Am I audible? Yes, ma'am. Hello, everyone. Small cheer and great welcome makes a merry feast. William Shakespeare. We are all in COVID-19 lockdown period since March 2020. But we have to welcome the challenges, look for opportunities in every situation to learn and grow in wisdom. Good morning, distinguished guests, principals from other institutions, delegates, and my dear participants of this virtual forum. It gives me immense pleasure to welcome you all to this international webinar on good ethics for better workplace. On behalf of Internal Quality Assurance Cell of C. Kandaswamy Naidu College for Women, Kadalur, first, I would like to extend a warm welcome to our resource person, Mr. A. Aroginathan, IT Manager, Business System Operations, Singapore Institute of Management, Singapore.
We are indeed grateful for your gracious presence, sir. I extend my warm welcome to our Honorable Interim Administrator and Honorable Secretary of Pachepas Trust Chennai, who always extend their support and help in achieving our height. Before we get started, let me express my sincere appreciation and warm welcome to our principal, Dr. K. Mullai, who is a great supportive pillar for us. Our college stands for its excellence in academics and administration. Our principal, the college committee, the team of ITAC, the college council, our dear faculty members, and our administrative staff put up exemplary performance to uphold the status of our college. I extend my hearty welcome to this team. It's my pride and privilege to welcome the participants from various institutions across the country. I know you are all the goal setters and will take remarkable efforts for the development of the students and the institution. Finally, it is my pleasure to welcome one and all who gathered in this webinar platform. For your kind attention, I'm happy to announce that total number of registered candidates for this webinar comes around 175. We restricted the registration mainly for the administrative staff members, so the number comes 175. Principals and non-teaching staff exclusively. The participants are from South India, and also we have attendees from New Delhi, Bhopal, Madhya Pradesh, Gandhinagar, Rohtak, Singapore, Barhur, Karungal, Irulappuram, Betalapuram, then Kotak, Calcutta, Nazareth, Madhupura, Bihar, Jamshedpur, S. Milan Nagar, then Kanpur. These are all some of the notable places. Dream big, stay positive, work smart, and enjoy the journey. Welcome you all participants. Thank you. Thank you, madam. Now I welcome our principal, Dr. K. Mullai, who always extends her support and help in reaching new heights to preside over our function and to deliver the presidential address. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Good morning, everybody. At the outset, I would like to welcome our chief guest, Mr. A. Arakinathan, IT Manager, Business System Operations, Singapore Institute of Management, Singapore, who has agreed to share his valuable ideas among us amidst his busy schedule. I extend a warm welcome to all the principals and staff members from various other institutions. It is the function of every institution to impart ethical values of our culture and society to the staff members of our workplace. The happiness and prosperity of every institution depends much upon the ethical values practiced by the principals, teaching, non-teaching staff, and the students of the institution. Virtuous principles must be instilled in the minds of everyone belonging to the institution. Administrative staff members, who are the pillars of the institution in governing wisely and justly, should continue to be a source of new ideas and new solutions to meet the unknown challenges of our institution. To develop these skills, we should have an open-mindedness to new ideas, new ways of combining ideas with ethical values exhibited by the principal. So today, this session, we have Mr. Arakinathan, who will inculcate such a good ethics among the staff members of our institution and also from various other institutions. Thank you, one and all. Thank you, madam. Nothing builds self-esteem and self-confidence like accomplishment. Now I request Dr. R. Ramya, Assistant Professor of Chemistry, to introduce our chief guest to the gathering with some of his accomplishments. Thank you, madam. Am I audible? Yes, Ramya, you are audible. Yes, ma'am. Okay. Respected speaker, honorable principal, dear teaching and non-teaching faculty members, a very good morning. I welcome you all to this international webinar on Good Ethics for Better Workplace. I have the privilege of introducing our speaker, Mr. A. Arakinathan,
who is now an IT manager in business system operations at Singapore Institute of Management, Singapore. Success is not always about greatness, it's about consistency. Consistent hard work leads to success. Greatness will come automatically. Yes, our speaker, Mr. A. Arakinathan, is indeed a fine example for this statement. He hails from a small village called Panikankuppam near Pandruti, Kadlur district. He had his undergraduation as well as post-graduation from St. Joseph College, Kadalur. He started his career in consumer electronic domain as analyst programmer for 5 years and moved on to the education domain for next 5 years as a system analyst. Then he acted as senior IT business analyst in Oracle, PeopleSoft Campus Solutions that he collaborated with system integrators and implemented ERP system for business to run the student information system. Later, he moved on to the IT application and services. That his role was assistant IT manager. That he lead a team of 5 IT experts to run IT project management, change management, vendor management, and production support. Currently, he is an IT manager at Singapore Institute of Management, where he leads a team of 9 staff to run system operations to support academic programs under various university partners across the globe. Also, he provides support to stakeholders from 12 different departments. To highlight only a few of his skills and abilities, he is expertise in business process reengineering and modeling, operational excellence, Agile and ITIL OutSystems, Oracle, Unix, and SQL. I would like to say Mr. A. Arakinathan is an inspiration to all of us. I strongly believe that our speaker will definitely enlighten us today. Thank you so much, sir, for accepting our invitation. Once again, I welcome you, sir. Now I hand over the session to Mr. A. Arakinathan. Over to you, sir. Thank you. Thank you very much. Am I audible? Yes. Clear? Yes, sir. Yeah, clear, sir. So I will start. Thank you very much for the introduction. That's a very detailed introduction, basically. I'm very honored to be around here among so many people around me. Though we are visually gathered together, I really feel that I'm around with all of you as of now. Since most of the audience here is coming from my own homeland, basically, right? I feel such a privilege to be in this session with all of you. All right. So I move on to share my screen and start my sessions. So what I will do is I will split the session into 3 phases. Okay. I will run the first 2 sessions mainly in English because we do have audience across the whole subcontinent. Therefore, it's better to run that the show in English for the first 2 sessions. Maybe the last 1 session I will try to run it in Tamil. Okay, so that our local audience will be benefited much from that particular session. All right. So hold on to your questions to your Q&A session, because since we are visually around unmuting, muting, this will be a problem while we run the session, basically. All right. And we are such a big group, basically, here. Therefore, I ask you to hold on to your questions, right? Take note of your questions and then pass it to the panelists using the chat window, right? And they will pass me those questions later. We can go through all of those and then we can clarify such items, all right? Okay, without further ado, I will go with the presentation right now. Okay, may I share my screen? I guess you need to allow me to share my screen, right? Yes, you can share, I think so. Okay, got it. All right, are you able to see the slide? Yes, sir. Yes, sir. Okay, all right.
we'll start now. So I guess I do have 1 hour. I will try to share as much as I can in terms of that, the industry experience I do have. So we will start from here. All right. So good ethics for a better workplace. So why this topic in the first place, right? Why this topic, at this point of time, and why do we have so many, registration for this, right? So what is so special about good ethics for a better workplace, right? Now, in one single day, right, in the 24 hours of time, we spend 1/3 of the day in the workplace, isn't it? So you spend another 8 hours. I mean, the second hours, as sleeping, and then the rest of the 8 hours is mainly for the family, friends, relatives, and travel including the travel for going to the workplace. So if you take the ratio of your time on a single day, right, most of your time is spent in your workplace. Don't you want your workplace to be a peaceful and a happy place, right? Since you spend most of the time over there. Why do you go to work in the first place, right? Why do you want to be, a working person? The basic need is basically the work provides you for your living, apparently, right? Food and shelter. A simple example is food and shelter. You need to have food and you need to have a shelter. That is a very basic requirement of the human being. And you need some kind of economy to drive that one. And you go to work. And you spend most of your day in the workplace. And if the workplace is not peaceful or is not a happy place, right, you will go to the stress mode basically instead of being a happy person in the life, right? So in order to have a good work-life balance, right, in the life, you need to have a good ethics in the workplace. All right. So that's why we chose this topic. Particularly, we are talking about the good ethics for the administrative staffs in today's session. All right. So in that aspect, what is actually ethics? Right? What are we talking about? Good ethics. Is there a good and not good ethics? Something like that. Actually, there is no not good kind of ethics there. Basically, ethics is mainly is something is good to do. Basically, all right. So ethics is a word is arrived from a Greek language called, and the word is ethos in the Greek language. So a simple definition of the ethos is character of a person, right? Or a community, or a settlement, or a group, or a team, or take yourself or a college, basically, right? So if you if you if you hear someone saying that you are a very good person and you do have a good character, right? How do you feel about it? Happy, right? Santosham, right? Kushi. Really, apparently everyone will feel happy about it. But how do you make people to say such words towards you? How can a person come to you and tell that you are a good person, you are a good character, you are an inspiration? How do you make people to say that one to you? It just doesn't come not out of their mouth just like that. It takes a lot of time from your own end, basically, to showcase yourself to the world that how good you are, what kind of character you are, right? So no one will basically try to work with a person who do not have a good character in a workplace. Literally, no one will like to work, right? So the basic requirement here, right, in terms of the ethics for a workplace is be a good person, have a good character, right? So to have a better workplace, right, what are the good ethics to start with, right? What are the good ethics to start with? Is there any definitive ethics that we need to know to start with? Are they really definitive, right, in terms of the ethics to be followed in the workplace, right? And who and where we should start with
basically, about these ethics, right? So what do you see here is basically a word cloud. We call it as a word cloud in the IT field, right? So each individual words inside this heart, what you see over here, right, is related to the ethics basically. But not only these words are definitive basically, right? There are millions of words pertaining to ethics and ethos. But I just selected few of them for us to basically, have a look at it, to see, right, the summary of, or the so-called the highlights of ethics basically. You take any words here, right? Any of the single words, anyone who look at this slide, take any one single word from this slide, right? Everything is pertaining to a good ethics in the workplace, right? Take a moral, and take moral as an example here, right? So what about moral in the workplace? Yeah, being truthful, right? Being loyal, no cheating, right? So any word you take from this heart is all applicable to our workplace when it comes to the good ethics, basically. So now we do not earn a degree, right? We do not earn a degree to learn about ethics. So where do these ethics come from? So basically we go to school, right? We study languages, we study arts, we study science, we study mathematics, we study computer science, biology, etc., etc. But do we have a separate class meant for ethics? Not really. In my young age, yes, there is a class called moral class. We used to have a moral class. I don't know now the school's conducting the moral class or not, right? But we won't have an exams for this kind of classes, basically, even if they conduct. No one examinate you, basically, whether you do have a good ethics or not. But the good ethics is the main driver when it comes to the work culture, right? So now, how do we learn these ethics in that case, right? Apparently, we don't start learning when we come to workplace. We start learning, after we start understanding our parents, basically. The very first learning come from our parents, right? No parents will teach their child to basically go and hurt someone, right? They teach the moral system. Then we go to school. School also teach you the moral system, discipline, right? Follow rules, do right things, right? Do it at the right time. So all these learnings, right, not part of the books, right? It's all in our heart, in our mind, basically, we carry. We carry these learnings during the school days, varsity days, and then you bring it to the workplace, and then that's where you start basically using it most of the time, right? So there are many ways to basically, learn about ethics. All right. So religion, for example, I noticed that you guys started the session with a prayer. Okay, that is a very pious kind of doing things. I never seen such shows over here in this part of the world, basically, right? We just start a session. We have no introduction. Basically, I introduce myself and then I start the session. Basically, as simple as it is. So the MC will basically start the session with few words. That's all, right? There is no other things. But over there in the subcontinent, many people talked before me, right? Some talked about the ethics, some talked about the prayer, some talked about the introduction, right? Why do we do that? Why such thing is still needed in the subcontinent? Because our value system is like that, right? We try to put the respect in front of us for others to basically know that they are respecting us. You're welcome to this particular show to run the shows. So it is a different value system over there. But you go to the other part of the world, it's different. But end of the day, the ethics is still there, right? We start with a prayer, the other side may not be starting with a prayer. At the end of the day, the ethics is still there. They still respect you, you still respect the people, right? So there will be a variation in terms of how we do things, but the core of the ethics is still there across the whole world, right? So I traveled across many countries in these 20 years to do presentations and to attend conferences. Anywhere you go,
the ethics doesn't change, right? The ethics go with their culture, I agree, right? I mean, sometimes it goes with the culture and there will be some kind of variations, but the core is still there, okay? So you go to any part of the world, if you don't carry a good ethics, right, then you may not be able to work in the workplace in a peaceful manner and in a happier manner. And when you go home end of the day, you will not have that satisfaction, basically, right? So we are not going to work for just work's sake, right? We are not going to work for just work's sake. If we choose to do so, right? Maybe one day, maybe feeling good. Maybe 2 days you may feel good. 3-4 days you continue to do so. Like, I just go and do my work and then go back, right? You will start feeling the stress on your work because you are not achieving anything. You are not helping anyone. You are not basically carrying the ethics, with you to be someone like where the people would like to go to, right? So basically you get disconnected from all of that, the society if you don't follow the ethics, all right? And apparently, I'm not a person who is supposed to advise about the ethics here. I'm a person who is supposed to share about the ethics, and the culture when it comes to the workplace, because in these 20 years of my workforce life, right, this is the one which basically carried me all these years to this stage, basically. All right. I never went and stood before any of my managers or my directors to say, I need a promotion, right? I need a better performance appraisal in the following year. I never did, right? I never did. My belief is basically, right? My belief is also one of the ethics here, right? My belief is my school motto. My school is in Cuddalore, right? I'm a Josephite, right? So my school motto is in Latin, they say labor omnia vincit, right? What does it mean? Hard work conquers all, right? So basically, that's my learning, right? Apart from the books. So you go to workplace, you don't put hard work there, right? No way that you can basically climb up in the ladder. But now there is an additional layer to the hard work. It's not just hard working, you need to do the smart working also. Okay? Because the world is evolving and we are in the fast paced mode right now, right? So that is my motto. It's also one of the ethics, basically. So I saw my school kids' school motto there, right? Their motto is basically like, is others before self, right? So they are teaching the kids in that level to say others before self. What does it mean? You know already, right? Right? You know already. Others before self means you consider others before you want to do something for you first. That means help others. Keep others first in front of you. So the kids learn the value system from the small age. Even more interesting, I used to see in the school and in the recent days, they don't call the class sections name as like, class A, B, C, like that. They don't call in that manner nowadays, right? I used to see the class section names like initiative, right? Perseverance, hard work, teamwork, right? Empathy. All these are basically the moral systems here. So we are learning these from the small age, apparently. It's not for just learn and then, dust it off end of the day. It's supposed to be inside with us and we bring those things into the workplace, right? We bring those things into the workplace. And how do we practice it? So once you practice all those learnings, right? Once you practice all those learning, I promise you, right? You will have a better workplace and you will have the satisfaction end of the day when you go home. Okay. So righteousness is all about removing the 4 flaws, basically. It comes from one of the Tamil Tirukural, basically. It's a very ancient book, right? So righteousness, right? Righteousness is all about removing 4 major flaws. The 4 major flaws is jealous, right? Jealous, that is basically envy, desire, anger, and harsh words. Do you like to use these 4 items in your workplace, right? If you are an angry person, if you use harsh words in the workplace,
right? Or if you are a jealous person in the workplace, do you think, right? Do you think that anyone will follow or anyone will like to work with you in the workplace so closely? It's not going to happen for sure, right? So these kind of books came, I don't know, it's long time back basically. So they know this moral system a long time back. So it's not just, it just came to us and then today only we talk about ethics. Literally, no. It is there since day one, right? Are we practicing it during our stage, right? This is our time in the workplace. Are we practicing it, right? So that is a question basically. If you ask me, am I practicing it? Yes, I am. If I am not, right, I won't be in this situation or I won't be in this, right, role at this point of time. So are you practicing it, right? So the choice is yours apparently, right? You can choose to or you can choose not to. But those who choose to, I can call them as a wise person basically, right? So those who choose not to, basically you're not doing good for your own, all right? So I move on to the next slide from here, I think, because this is the main part of our first part of the session basically is about the ethics, right? So now the next one is, where do we start, right? Where do we start with? So if you notice in the previous slide, right? So I mentioned that, have a good heart and start with I, in the top two corners there, right? So now, where do we start? So start practicing it, right? Start practicing your ethics in your workplace. It is not a new thing for you, for sure. It is never a new thing for any one of us when it comes to ethics. All of us has gone through these learnings and teachings in our early days, right? We have seen many people, right? Take Mahatma Gandhi, for example. Why do we call him as a Mahatma Gandhi, right? Why such a name? Why such a nickname for him as a Mahatma? How does he manage to get that from the people, right? What is the main teaching from him? Non-violence, isn't it? Non-violence, right? And even today, there's so much of violence is happening, but we still call him as a Mahatma and we value the non-violence. Most of us, I agree that most of us will agree with me. I promise I agree with me that non-violence is one of the good things for us to basically follow. Non-violence, right? Ahimsa, ahims in different language, right? So how he managed to get such name? Because he practiced it. And he practiced it and he made the people to follow him and the people practiced it also, basically, right? How did we manage to get rid of the British rule after 200 years? Is the end of the day using this kind of simple tools, right? Non-violence. I just protest with no violence, basically, right? So that's a simple example. This is not a learning coming from a book. It's just a history, right? Everyone knows, right? Everyone knows in India that who is Mahatma Gandhi, basically, right? It's just an example for us, right? So there are many examples for us to basically follow. And then how do we practice it when we come to the work? So where do we start with? Basically, you should start with us. I mean, you should start with me. You should start with you, right? You should start with each individual. Unless you don't start it, right, you will not basically be in the game. You will be left behind, apparently. So nothing wrong, right? To be a good person, is there something stops you? Nothing. Basically, nothing stops you. If you take a step back in your life, and before you go to work on that particular day morning, if you think about, do I want to be a good person in the office today? If you ask yourself, for sure that you will say yes. Definitely you'll say yes, right? So it should start from each individual, right? From each individual. So be open-minded, right? Don't be narrowed with your own ethical concept. Be open-minded, right? Each individual who is coming to the workplace will come with different variations of ideas and methods, right? And so if you do not have an open-minded
And if you start working with such people, come to you to work together with different ideas and concepts, you will not basically start consuming those into a, so-called the idea pool to collaborate and deliver the things. So keep your mind open. Be open, nothing wrong basically. Take the ideas in, bring in, ask them, work with all your colleagues and then bring the ideas. And then you basically start, evaluating it, clarifying it, and then pick and choose the right one and then use it, right? And make the things happen, right? So sometimes the idea may come from one single person and it may be inspiring the whole team. Everyone will follow it. It may be a very good, better idea to use it. Sometimes that one idea may not be good enough. The team has to sit and then they will, brainstorm more on that particular idea. You may come up with even a better one to basically start using it and then make the things happen, right? So be open-minded, be a role model, right? When someone goes to the office, I mean, in subcontinent, it is a different. Okay, maybe back in India, it's a bit different. Like if a higher official comes to the office, usually he get the respect, right? Good morning, sir. I mean, from the peon all the way to the clerk to the PA, everyone say good morning, sir, right? So, but whereby you go to the other part of the countries or other part of the world, it's not only the officials get that kind of hierarchical respect. Everyone basically greets everyone just using my name, right? Usually, over here, no one called me as a sir, basically. All right. I used to have a nickname as a president because Singapore got a president named as Nathan last time. Okay, but he passed away. He's a nice man. He passed away. So when I joined these two companies, right? In both the companies, I do have colleagues who call me as a president. Okay, but end of the day, right? The simple concept is, regardless of you are a director or a manager, or you are a PA or a receptionist or a janitor or whoever who basically work for that particular organization, everyone's basically address each other using the name. Okay, so that is a different concept in the other part of the world, whereby in back in India, our concept is we usually address our elders or the higher officials using the sir concept, sir, madam, right? It's also good because our learning is like that, right? Our teachers teach us like that. There's nothing wrong in it. But don't get offended when you go to overseas or go to some other country, right? When they name you using your own name, right? Don't get offended because that's how they address you, right? So that is more about the culture part. So coming back to the role model, right? So now, the role model is, you cannot be a role model unless you practice and showcase yourself, right? To be a role model, right? So, we used to sell, right? That is a person that we have to follow and do things. You can point some finger to some person, right? So to do that kind of direction or the note towards someone, that someone might have lived such kind of life which might have inspired you to say in that manner, right? So don't you want to be such kind of role model? You don't need to inspire the whole world, right? Inspire your own family, your kids. Go to office, inspire someone there, right? You will feel good about it, right? For sure, you will feel good about it. When you come to know that when you was referred as one of the role model by someone to someone, right? And that day, when you know about it, you will really feel good about it. So it's not just going to the workplace to do just work. Literally, no. You do more than that, right? What do you do to the society? How do you impact other people's life? It's all happening in the work area. Only when it happens, right, it becomes a kind of, a happy workplace, a kind of innovative workplace, and you will feel to go to work, right, in a very, very less stress mode. Rather, you will call it as in a happy mode, right? So, during our young age, right, during our young age, we used to have these butterflies in stomach before the examination starts, right? Why do we have that one?
because someone is going to examine you. You need to go and answer all those questions, right? There is some excitement inside you, right? But do you feel such kind of things when you go to work? Rather, you don't feel that one, right? You should feel more encouraged because all those examinations which you've gone through has brought you to this particular stage. You got the job now. You must be proud about your job, regardless of any job, right? You must be proud about the job. So now, when you prepare for the office on that particular day, right? How do you feel to go for that particular work? Do you feel excited, or do you feel scared, or you feel bored, right? So any of these items is all are basically your choices. You can choose any of those items. Basically, you can choose to be bored, you can choose to be scared, or you can choose to be happy about going to the work, right? When you basically end up in such kind of situation, like I feel scared to go to work, right? I feel bored to go to work, is when you don't know what to do at the workplace, or you don't have much things to do at the workplace. It is the same mundane thing you do day in, day out. There is no changes is happening, right? Is that your mistake, or is that your job scope mistake? It's no one's mistakes. It's about how you basically bring your innovative ideas and do something different in the same work what you do on a day-to-day basis, right? So that's where learning never stops, right? Learning never stops. Even during this presentation, I mean, to present this particular item to all of you, I mean, it's a very big group. So I spent some time to prepare, some details. I learned few things in the internet, basically, right? So the previous word cloud with a heart is also coming from internet, right? I went and do a search, and then I prepared that heart with all those ethics words. It's basically a small learning. So now tomorrow, if someone asks about a word cloud with certain, uh, with certain what do you call a shape, I can do it basically. It's all a freeware. It's in the internet basically. So it's a simple learning, right? So it makes you to feel good. Now I know something, right? So every day we learn. We have to learn. And then only you start having that boring things to get away from your mind and from your life. Learn, share your ideas, collaborate, make the things happen. Feel good about it. Celebrate the success, right? Good, celebrate. Gonna have coffee party, or gonna have a good um, have some beer or wine. Enjoy, have some dinner, right? Enjoy your success with a team, right? As a team, enjoy your success, right? So if you don't basically funnel it to that level of enjoyment, right? You don't feel doing it again, basically. Okay, so you have to start feeling good about it, what you are doing in terms of the practicing, sharing, and promoting the good ethics. Celebrate it. How do you manage to basically do this one? Celebrate it. And then finally, it's time to share the success and promote the ideas. Time to share the success is an example. I'm sitting here to share my success here, right? So why I should basically spend time and share the success with a group of people who I have no idea with, right? But that makes me to feel good, because this one can help one or two or maybe three people in this whole group who is basically part of this seminar to take those ideas to go and practice it, right? And when you basically reach the same success, and when you feel good about it, right? And when you celebrate, for sure, right, you will have a fraction of second to think about me that, hey, this guy shared about this particular success story on that day, and it helped me in my life, right? And that small little thinking, right, for sure it will reach me somehow. For sure it will reach me, right? I can feel it, basically. So whether we are near or far, it doesn't matter, right? So celebrate. After the celebration, you prepare your success to share for others, basically. So share it with your fellow colleagues who is working in the department, which is not your own department, maybe your next department. And then how do you basically bring those success and promote the ideas to the organization? For sure, right? One of your ideas may be a useful idea for other department. Okay, believe me, for sure. So never stop your ideas to be stagnant, and don't let it to just stay with you, right? Share it.
Okay, so this is the first part of our presentation, basically, right? This is more about our ethics part. So now I go towards the the administrative, right? Administrative or clerk job scope area. Okay. So now this is the second part of the session. All right. So since I'm also, though I am an IT manager, right? But in the last 5 years, right? In the last 5 years, my main scope is more towards the business system operations. Of course, we use system to run operations. Right? Some of you may not use systems. You know, your operations may be just physical. All right. But end of the day, the nature of the job, right? The nature of the job is more or less similar. So that's why, you know, they asked me about this particular topic. I said, okay, right, I can share. Right. So the administrative or clerical job scope is something like a Swiss Army knife. I don't know whether you guys know about this Swiss Army knife or not. It is a very, what do you call, useful tool. Okay, it's a very useful tool. It it comes with, you know, a lot of tools in it, right? It comes with a scissors, wood saw, and, you know, nail cutter, right? Magnifying glass, you know, knife, screwdriver, you know, wine opener. You know, it can perform a lot of what do you call, actions, basically. You know, one small tool with plenty of actions. Administrative, I mean, most of you here with me today is all are towards the administrative job, except those, you know, lecturers and teachers, right? So most of your job is like this, right? You just don't go to office to do just only one task, basically. You are expected to do multiple tasks, right? So do you learn all these things during your studies? Not necessary, right? Some may be on the job training, right? You have to go and learn and then start doing it, right? And then some maybe is a kind of periodic work which you need to do, right? So like, you know, tracking the government orders, right? And then doing the bank transactions. So you need to basically know the business apparently, right? So all of us are from the educational sector as of now today, right? So if we take the education sector as an example, so we should know when do we basically run the admissions, right? Admission cycle. When is enrollments is going to happen? When are we basically going to start the classes? When are we going to run the billing exercise? When is the collection is going to happen, right? When do government orders will come? When do the scholarships will be announced? So each individual items is basically a task, and someone will be tasked to do such actions, basically admissions, tracking government orders, you know, tracking scholarships. So take for example, right? So students come, join, and they select the program, and then you basically admit them, and then bill them for the first semester, for example, and they receive the bill, and then they start basically going to do the, you know, billing. If someone who is tracking the scholarship, for example, right, is not basically doing the announcement to the students to say those who are with this kind of qualifications or this kind of results set basically can apply for scholarships, therefore you can get scholarships during your, you know, payments, right? If they don't announce it on time, do you think that student will know, or will they benefit from that particular scholarship? No, right? What they will do is they will just go and make the full payment. So end of the day, the student basically lose the chance of getting the scholarship due to someone's lack of timing, basically. They will still do the work, but it's a timing. So do you know when to do your task? So that's where you need to know your business cycle. You must be always on top of that, basically, you know, the business, because once you, as a new staff, when you join there, you will know nothing about the operations, basically. In 1 year time, for sure that you will know the whole cycle. And apparently you will start knowing that when, what kind of activity will happen. So for that activity, what is my role? No one should come and tell you basically, Mr. X, please track the government orders and then make sure that it is being, you know, circulated to all the lecturers and the relevant parties in the school so that everyone is aware of the government orders. No one is supposed to tell you, because you know you are the one who is supposed to track the government orders. Your job scope is basically track that one
and on time you send the circulation to the basically the stakeholders, right? So what I'm trying to tell you here is know your job scope. Okay, know your job scope. So I mentioned one item here is about the job scope requires a fair bit of soft skills, right? Fair bit of soft skill. What does it mean that soft skills, right? Take for example, when you are in the school, right? When you are in the school, not everyone becomes a class monitor. Not everyone becomes a soccer team leader, right? Soccer team captain, right? Not everyone becomes a team leader, right? Some will be selected, some will not be selected. But for sure, every one of us will be given some kind of opportunity to run some shows in the schools, basically. Why do you think that they will give you that kind of opportunities, right? Why do you think so? Is all are basically bringing these soft skills inside us, basically, to right to have that transferable skills. You understand what I mean? The transferable skills is basically right to use that one when you go to the workforce, right, wisely, and then do your task right on time. Just give me a minute. I'm getting some kind of okay. Sorry about that, right? So why do you need the soft skills? Why do in the schools give you that kind of opportunities to have those soft skills? You will not realize that those are actually the soft skills. Being a monitor, or being a team leader, or being an event coordinator, being something. Take for example myself. Okay, I was in the boarding school in St. Joseph's, right? So one day, right, this warden from the boarding came and randomly picked 3 guys. Okay, he picked randomly 3 guys. One of the guy was myself. Okay, we don't know why he picked. Okay, we don't know why he picked. He picked us, 3 of us, right? He picked us. He brought to the sound systems, a room, and he suddenly started teaching us how to set up the mic, amplifiers, speakers, homes, watts, all these kind of things. We were wondering why we have suddenly got picked up, why we've been, taught about this particular skill set. The reason is, and from that day onwards, for any kind of activities, right, the major activities which requires the sound systems in the boarding, we need to basically go and do that particular setup, right, from that day onwards. So yes, we learned something about the sound systems, about the amplifiers, though those are analog last time. Now we all are basically digital, right? But that skill is still useful for me. 2 parts in it, right? One skill is about the sound system. I may not be using it right now because now it's different technologies. But the other thing is about the transferable skill, right? About doing the things in a sequential order, right? I know what kind of things to start when to basically finish it, and when to track it, right? And how to report it. So that is a soft skill you learn from that small little activity. It all happens by itself is during your school stages, basically. All right. So if not, it is still fine. You will learn that one as part of your work on the job training. We call it as a OJT. If you are having no OJT in your workplace, please go and study in the internet, or you go for a soft skill based kind of courses. Attend the courses now for 1 day or 2 days. You will learn something good. Come and then practice in the workplace. Okay. So what I'm trying to tell you for the administrators and the clerks over here is, your job is basically a vital role for running the business very smoothly, right? So we talked about the workplace, how to be happy in the workplace, right? If we are, as an administrators, for example, including myself, if we are not doing our actions on time, it will have a ripple effect in the other end, right? So apparently, right? So apparently that ripple effect will basically affect the stakeholders. So here I will pause and then I will run a video for you. Okay. So don't focus on the languages and what they talk in the video. Rather, you focus on the backgrounds, right? What is happening in the background? What is the facilities around there? How they are basically enabling it. Okay, just give me a minute. Let me run that, the video for you.
So what you see here is an SIM's web page. So we do have a video about the modern learning. Just watch the background, okay? Just watch Hi, the background. welcome to SIM. Let us take you around the modern learning spaces in our campus. Shh, this is a library. Let's go in and have a look. Hi, this is the Student Learning Center. Here we have our PAL leader who assists and guides students in their day-to-day schoolwork. This is our study area where our students gather for the group project discussion or to study during the exam period. This is our financial training center, open in a partnership with UOB Bullions and Future. It aims to help our students sharpen their trading skills. We have computer labs in SIM. It's a popular place for students to work on projects or individual studies. Well guys, this is a popular hangout area for our students to train and maintain their physical fitness as well as have a place to relax themselves. Here is a place where students perform and promote their cultural clubs, and it's a great place for them to relax. Life is so much more than just books, exams, and qualifications. This is where you can apply for your club interest, and we have over 70 plus clubs in SIM. The Student Wellness Center is dedicated to a hub of activities and optimal living. Also, you can take power naps. Come on, let's play a game. This is the tennis court where we train our next Roger Federer. This is our multi-purpose sport hall, equivalent of 4 basketball courts. You can play over 6 sports in this hall. This is our dance studio where students and clubs have their practices. Our students can book it via Sim Connect. Welcome to our performance art theatres. This is where our arts and cultural activities takes place. It has a capacity of 450 audiences. Thank you for joining us on this tour of our campus. All right. So what we saw, right? What we saw just now is, right? What we saw just now is about SIM's, the modern learning space. All right. So though the students were talking about different things there, you might have noticed in the background, there are so many different facilities has been shown to you, right? For example, lecture theater, performance arts theater, right? Sports hall, gym, for example, library, right? So most of these things is not about teaching, right? It's not about really running the lectures for the students. It's most of the things is about other than the books part. So how all these things are happening, right? So what I'm trying to tell you here is there are so many departments, right? In the back end is basically enabling these particular operations to run. No one gives them any order, okay? It is basically, they know their job scope. Okay, for example,
if the lecture theater is supposed to basically, right, to be open and ready for the lecture at 8:30 a.m. in the morning, for example, with certain setup, right, the facilities department will basically ensure that it has been already ready by 8:15 by the time. Okay, so no one basically tells that you have to do that particular job because it is their job scope, right? They know how to get their basically what I call get the request from the user to say what kind of things they need to set up in the classroom in order to run the lecture for the students, and then they deliver it on time so that the next work will basically happens without any issues. So this is the one which I was trying to tell in terms of the ripple effects. If I don't set up the lighting, if I don't set up the air condition, if I don't set up the what do you call the projectors properly, right? If I don't set up the flipboards properly, when the lecturer comes in to run the lessons for the students, right? If any one of these items is not working, for example, his time to deliver the knowledge to the students will be basically affected when it comes to, right, the deliveries to the stakeholders. So actually, who is basically getting affected due to this whole thing is basically the stakeholder, right? The end result is basically the student, right? So why do we run this whole educational institution concept basically, right? Someone is paying us, right? Some taxpayers' money is coming to us, and then we get paid for those work we do, all right? And then are we doing just for doing sake? No. End of the day, that benefits still need to go and reach to the stakeholder end of the day. So when student comes to the school, when they go to the classroom, right, and they realize that the class is not going to be happening due to this reason, right? Someone did not do the work which they are supposed to do, right? Maybe you will not realize that impact from your side, but the student may come on to say that it's a useless organization. They always do in this manner, right? They never respect us. They never respect our money. It's very easy for the students to say. Okay, it's very easy. And even now, when they are in the social media kind of situation, using the Facebook or using the WhatsApp or the Instagram, it's very easy for them to snap and then send it to the whole world. Basically, this is how we've been treated, right? So it's not about threatening our own self because someone is basically tracking us. No, it is not about that. It is about our own duty, right? Are we doing our duty on time so that the next, right, the next action which is supposed to happen based on our action is going to happen without any flaw, right? So usually our administrative related work is in this back-end area. If we do everything well, right, the office will really run very smoothly in both the angle. That means in terms of the running the business and in terms of having the heartfelt kind of, okay, yeah, it's all good. Everything is done nicely. Things are going well, right? So if you do for doing sake, things can start basically get, disoriented, right? So be involved in it. Stay on top of your operations. You must know that when you are basically going to basically take that action so that the next parties will not be affected due to that. All right. So know your job scope and the expectation. So administrative job scope is not just doing only one job. You all know that, right? We all are supposed to do multitasking, but that is really not an issue because we have all those skills somewhere inside us. Okay. Somewhere long time back, we have learned all those kind of things, how to basically, do the different kind of skills in the workplace. Even, right, even when we are going to have hiccups in terms of learning certain tasks to do in the workplace, you can ask for the training, right? Train yourself and then do that particular stuff, or get trained by your department or by your colleagues. Then you start doing that stuff. Okay. So don't do any production related work with any single doubt. Never do it. Okay. In my lifetime, I will never do that one. So if there is a doubt, I will never take that action in the production environment. I will always test that one, basically, whether this one is going to work or not. I will clarify that one with my superiors or with my fellow colleagues. Only when I am sure about it, then I will do it, right? So don't think that no one is watching us, so what's a big deal? I just go and do it, right? It may not be affecting you end of the day,
right? But it will be affecting someone else. And affecting someone else, and you being a source, I don't think you will like to be that particular source of being giving hurt to someone else. I don't think anyone will like to do that one. Okay, so just don't do it for doing sake or doing with some kind of doubts. It's not going to help. Okay, get clarified. Know your job scope. Very important. Know your job scope and expectation. No one will come and tell you that you have to do this. You are given a job. Your job scope is already with you. Just take action at the right time. Okay. So now I move on to the next stage, which is basically the industry standards. Right? To keep it very simple, okay, so you can ask me, okay, Nathan, you tell me, all right, okay, all these administrative jobs is challenging. So how do we make it simple, right? So when I go to work, so how do I make it simple, right? So this is more about my learning and sharing here, right? This particular slide is when it comes to this kind of operational kind of mode, right? When it comes to the operational kind of mode or operational kind of work, documentation is very important, right? So what we call is standard operating procedures, right? That means if we are supposed to basically track the scholarships and inform the students about the scholarship and when to apply, how to evaluate, right? You must know that what is the right time to start, what to look out for from the governments or from the sponsors, and when you are supposed to take that action, what are all the next actions you are supposed to do, right? So any organization you take, if there is a process, something to do with the scholarship or something to do with the government order or something to do with banking transactions, right? There has to be a documentation about how to do that one. If not, right, I tell you, if there is no document, go and sit with your supervisor, right? Sit with your supervisor, ask him or her to tell you, you tell me what am I supposed to do in this particular operation, right? I want to do things right, so you tell me exactly what I am supposed to do. If your leader also don't know about those kind of things, bring it to the next level. Both of you go and see your directors or see the next level. Get the things sorted out before even you start your engine, right? Sort it out, and then you review that particular document on a regular basis, maybe yearly once, to say whether your procedures has changed or still same to use that document in the long run. Because once that document is established, I promise you, okay, once the document is established, any new staff who comes on board, right, can basically on board with these documents to the production mode as early as possible. I tell you, the verbal training and the documentation training is a bit different, right? If you just do a verbal training, there is always a possibility of missing some small little things or even some vital information. But if you do a training document with verbal training, it is even far better, right? It's even far better. If there is no time to do a verbal training, I mean the oral training, at least you should have a proper documentations for the new staff to use it and learn, okay, this is a thing, right? All right, fine, no problem. Okay, if something to do with the bank transaction, I know what to do, right? It's very clear because the document has been written, it's been reviewed, it's been approved. It's an approved document, right? Unless the approved documents is wrong, it's a different story, right? If it goes wrong, you have to accept it, then you review it, make it correct. So the third point here is ensure the leader and the staff are well aware of the procedures, all right? So whether you work as a team or as an individual, you must be on top of those procedures basically. So I run an operation team, basically. I mean, to be honest with you, one of my teammate, right? One of my colleagues is in the show today, right? She joined us from Singapore, right? She knows that, right? Even all the 9 of them, okay? There are nine staff around with me is working in my department as of now. If all the 9 of them also go on leave due to certain unforeseen reason, okay, touch wood, right? It won't happen in that manner. If all the 9 of them also go on leave, right, I can still run the operation, right? The reason is, one is documentation, the another one is the knowledge, right? So the leader is not basically for the sake of leading a team of people, no. The leader should know what the team is basically doing, right?
So, we learned those old histories, like last time, when those, before the, before the democracy period, we used to have the, uh, Raja periods, right? So they used to go for war and then conquer countries, or conquer states, or conquer lands, right? Conquer other kingdoms, right? So do you think the who is that person? The the army chief, right? The army chief, right? Next to the king, the army chief will stay behind the soldiers to fight the war? No, right? The army chief will lead the soldiers to fight the war, basically, right? So that is a very old concept, but it is still an applicable concept when it comes to the workplace. When any one of us is calling ourselves a leader for 1 or 2 or 10 people, we must know what these people are doing and what we are supposed to do as a team, right? Because we must live up one day as a leader to do certain things when there is such requirement arises. Okay, so I can assure you, for example, in a similar setup, right? In a similar setup like how I'm working right now, if you bring me out from SIM and put me in any kind of educational institution to run that operational show, I can still run without any problem. Okay, so I will have no problem with running that kind of operations in a similar setup. The reason is I know how to basically, prepare the team, how to get mingled with the team, and how to deliver stuff. Okay, so how do we learn this is basically like all those previous topics which we have so far, right? Our good ethics, our learnings from the small age, our transferable skills, knowing our job scope, learning what we are supposed to deliver, right? So ensure the leader or staff are well aware of the procedures, okay? So then this is for the department level, okay? What you do after this is, because the document, the SOPs, usually it will be a big SOP. I mean, it may be 5 to 6 page of document basically, right? But when it comes to, I guess someone is raising hands. Okay, guys, please, send your queries to the panelists using the chat window, right? We will address those queries later, right? Let me finish the session and then we will go to the Q&A mode, okay? So what I'm trying to tell you here is what we do in terms of the statement of procedures, we will try to funnel it to small, simple steps. Okay, if a lecturer comes to someone to say that, how do you basically support my requirements to say, if I want to run a class, which is a practical class, which I need to set up certain things in the lab, for example, right? What do I do? How do I approach this particular department, for example, who is lab setting, I mean, the facilities department, for example, okay, who is sitting at the lab, for example. So how do they, right? How do the lecturers approach these particular parties, right? We cannot ask the lecturers to go and read the whole procedures to say, hey, this is a procedure this department is following. You read the procedure, then you will know, how to basically request them and how they do things. No, it's not going to help basically, right? So what you do is you funnel your procedures to a simple steps, okay, and then give it to them. You don't need to give it to them basically. You publish it. When you call yourself as a facilities department, right, in the administrative setup, for example, publish all your procedures in a very simple and sweet manner to say, if you want to set up any kind of practical lab facilities, okay, this is just 3 simple steps. You just follow it, it will be done, right? Showcase it somewhere in your, if you are having an internet-based kind of setup, right? Put it in the portal so that, they can basically follow it and then do it, all right? So that is one thing. The another part is, as a service delivery team, right? Because administrative, all this kind of works is basically more towards the service deliveries. Establish the service level agreement with the stakeholders. Who is your immediate stakeholders? Who you are basically supporting, right? As a lab assistant, for example, I'm supporting the lecturer, right? And then for a lab assistant, someone will be supporting the lab assistant, for example, those who purchase the lab stuffs and then they supply to the lab assistant, for example. Those will be, the lab assistants will be a stakeholder for that particular team. So everyone will have a stakeholder. End of the day, the whole organization will have the students as a stakeholder, apparently.
right? So for every stakeholder, there has to be a service level agreement in terms of the service delivery. So I take this small example. For example, if lecturer is asking, okay, I need the lab to be set up in this manner, right? So what is a service level agreement? The facilities department give to the lecturer. Okay, you submit the request, we will do it in 3 hours time, or 4 hours time, or 1 day time, or 2 days time. It's all based on your evaluation. Establish that service level agreement. It is a very good industry standard to have the service level agreement. The reason is you will have the drive, okay? You will have the drive based on that service level agreement. Later, I will show some of my slides, okay, using my own department's, example. Okay, later I will show. All right. So based on the service level agreement, start delivering the service. Very simple, right? So you receive the request. You know that this one need 1 day or this one need 4 hours. You know what to do basically, right? You do the follow the procedures, deliver it, and they will use it basically. So no one shall rush you because you have established that it needs 1 day. So you receive the request, you deliver it in 1 day. So in between this 1 day, no one need to go and bug you. Hey, has it been done? Don't forget it. Tomorrow is a very good, very big class, and then we cannot basically, afford to, have this kind of messy setup tomorrow. You don't need to have such kind of, what you call extra talks on that particular process. You submit a request, I will take care of it. Simple, right? I will do it, you will use it, so win-win kind of situation. So that's where establishing the SLA is very important. All right. So based on the SLA, deliver the service and then showcase the performance. All right. That is very important. Right. So it's not about showing off. Okay. It's not about showing off. It is about showing that particular department's efficiency. All right. It is about showing the particular department's efficiency. How do the lecturers, for example, get confidence in the facilities department? Hey, no worries. You just submit the request. These guys are really good in it. They will take care of it. Right. So how do they reach to that level of confidence with that administrative group? For example, is basically SLA, deliver, and then end of the day, showcase to them. Hey, lecturers, see, in this one whole year, you have submitted this many number of requests to us, and we have delivered all the requests without any errors on time, and how many we missed the SLA, or we don't miss SLA. Showcase to them, right? Showcase to the stakeholders. You will feel good about it, and they will feel confident about your department. I promise you, this one will happen basically. All right. This is my own experience. Okay. So sooner or later, I'll show you the slide. Then the last part is set up a platform if possible. Okay. This is only if possible. Set up a platform to meet your stakeholders. Whoever is your immediate stakeholders, meet them on a regular basis. Try to understand them, right, in terms of the activities upcoming. Is there any major activities which is going to be upcoming apart from the standard ones, right? So that you can prepare yourself in terms of, resources, your leave plan, right? And then your stocks, everything, you can prepare yourselves. It will help you a lot if you set up a platform to meet the stakeholders on a regular basis, okay? So now let me show you one of my slides. What I'm trying to share you here is, okay, is my own department's performance report. Okay, what we do is also administrative job. Okay, basically I have about 12 to 13 departments who come to us to do certain operations using systems so that they can basically run the show. All right, so this SIM is having about nearly 500 staffs in total. Okay, my department is about, including me, is about, we are 10. All right, so we support about 12 departments. Right, we support about 12 departments, and each department is basically running the programs across the different university partners across the whole globe. Basically, right? We have programs from Australia, we have programs from UK, US, right? And this is the three main one, yeah. And
So programs means all undergraduate programs, master programs. So basically what we do is we tie up with these university partners. We bring University of London back to Singapore, right? And they will run the programs in Singapore. You don't need to go to London to get the certificate. You just study in Singapore, you get the certificate of, that particular university in Singapore itself. So when they run this whole show, these are all the 12 main departments that run these programs basically. So in order for them to run the show, I'm not talking about the teaching here, okay? I'm not talking about the teaching. It's more towards the administrative job, all right? So to prepare the classes and then, hire the lecturers to teach the class, all right? And then build the students, collect the fees, this kind of things. So all these users will come to us to run certain operations for them to do the show, basically. So on a yearly basis, okay, we have so many functions which will basically comes to us, which we need to enable for the business to run. Okay, it may be a jargons for you to read. Don't worry about the right-hand side. Look at the left-hand side. You see the SLA in days, right? That means I'm telling the stakeholders that when they submit a request, I will do the request in 3 days time, in 5 days time, in 15 days time, and 25 days time, based on the nature of the request. So this is basically the SLA establishment. Okay, in any service level industry, the SLA is very important. Okay, if you guys are already using it, it's good. If you are not using it, it's time to think about it. Okay, so because these SLAs will bring the drive for you to basically come to the work and then deliver the things, or else you will start feeling bored basically. All right, so this is where the SLA establishment coming in. All right, so I skip this slide, I skip this, I go here. Okay, so what you see here, what you see here is for 6 months, okay, for 6 months from July to December in 2019, my department, right, received nearly 1,000, not nearly, it's about 1,500 service requests from different each individual from my stakeholders. Okay, so in 6 months time, we service nearly 1,500 service requests. All right, so if you look at the map, right, in July is about 243, in September is about 343, there is a hike. So we know September is hike period. So we try to avoid taking leaves, right? We keep the resources free to basically address a service request. This is how we plan basically. How do we plan is you track your service request and then review it. So plan for the next year. This is what I said earlier. Know your business, right? Know your business, then you can stay on top of it when it comes to the service delivery. All right, if you don't know the business, it's very difficult. Suddenly you will start receiving a lot of requests and you will start crumbling without the resources and you cannot deliver it on time, right? So that's why the early engagement with the stakeholders is very important. So if you look at this map, my department missed about 9 service requests. We did not manage to meet SLA. Okay, even though it is small, we still missed it. We report it. We still report to the organization the facts, right? We still missed 9, but I met 1,555. So this is in 2019. In 2020, we are going to release the first 6 months report. You won't believe me, right? In the first 6 months report, we have no SLA failure. All the months, 100%. Sure. The thing here is a reviewing, right? Why we missed that 9, even though the 9 is small for us in the number compared to the 1,500, the 9 is a very small ratio. Literally, it's a very small ratio. But as a department, right, we don't feel good, right? It's not just me. Even my staff will not feel good when they see this map, right? So what we do is we review that particular part. How did we miss the boat? Where we went wrong, right? We find the reason for it. And we report the reason also to the management to say, this is the reason I missed the SLA for this 9, right? We report it on a monthly basis separately, right? Then what we do is we take that as a learning, right? We take that as a learning and make sure that next time it doesn't happen again, right? Make sure it doesn't happen again. So this is an example what we are basically doing in this part of the world, how we basically showcase, right? Showcase to the management or to the stakeholders about how do we perform, how do we basically deliver, right? It's not just about showing the numbers here. Are we happy end of the day showing these numbers? Literally, I'm happy, right? I'm able to show this one to a big group here, right?
even though, I didn't manage to meet 9 SLAs out of, 1,500, I'm still happy to showcase to this because the ratio is very small in terms of my failure, right? But when it comes to the current year, right, my failure is 0%, right? So now, even if I move on to some other department, the show can still continue with this BSO. They can still deliver 100% because we established that SOP in that manner. We established the SLA in that manner with the stakeholders. So we know basically what to do in terms of the delivery. All right. So it's not that we always need some leader there to be around to lead the team to reach that milestone. Not necessary. Once you set the path right and your staffs understood what is that path is about, for sure that they will deliver it. Okay. So I move on from here and go back to the main slide. Okay. So now, earlier we talked about how to keep it simple. Right? I am just saying keep it simple is very simple process. Keep your documents nice and clean with all the details, right? Establish the SLA with the stakeholders, review it regularly, right? Give simple steps to the stakeholders to understand, right? Report it, right? Showcase your performance. It's not showing off, for sure. It's not really showing off. It's showcasing your performance, right? Tell them that you are good in doing the stuff, right? And they will feel confident about your departments for sure. Okay. So now examples. Okay. This example may be even followed in back in India for sure, right? And some of you may be using it this kind of concept, but it is still a industry practice, across the world. You go, it is the same manner. So the statement of procedures for a particular department to do their operations without flaw and on time, right? You need the documents to be reviewed on a regular basis. Okay, review it. Get your supervisors to approve that review, and then get your governance team to publish it to the stakeholders. 3 simple steps, right? Have this one. You can have an, off early based kind of review, or you can do an early based kind of review. This is an example from my own organization. We do on a yearly basis. And if there is a need to do on an ad hoc basis, we will still do it on an ad hoc basis. Okay. But in general, we will do it on a yearly basis. 3-step, simple. I review as a department. I go to the director. He approves it. After reviewing it, the governance will publish it. So anyone basically who wants to know about BSO, how they do the operation, basically they can take the SOP and read it, and they know what we are doing basically. But the statement of procedures may be a kind of bit detailed one. So this is where I'm coming to the next item, right? So coming to the next item is, are we going to give, are we going to throw out the SOPs to the stakeholders to go and read and then do the stuff? Or we give a simplified or, easy way of, telling them to say, it's very simple. You come to us, you just follow this, we will do the things for you. You see in the left-hand side is more about the detailed document about who is involved in that particular operation, who need to do what, and who need to supply what, So that level of details in the SOP. This is good for the own department and anyone who comes as a new staff, who basically doing a job rotation. This one will be very good for them to read and understand, right? Whereby the right-hand side, right, is basically for the stakeholders. We talked about the lecturer and facilities example, right? So if a lecturer need to basically, tell the, the lab assistant to set up the lab in certain manner. So what is the process? A simple flow, right? What is the process? Do something like this. 1, 2, 3. Step A, you submit the request with all the details. So these are all the details required for me to set up the lab. So you provide the details, set the expectation there, right? Set the expectation. Then step B is basically you tell that, in how many days I will complete. As simple as it is. You don't explain too much what I will do, how I will do. No need. Literally no need. You just tell them that, okay, your submit is ready. On how many days I will do it.
It can be a simple paper, you can just draw out and then paste it in your department's, board also, people can understand basically. Or you can bring this one and put it in your lecturer's lounge, and then lecturer basically can understand by seeing, oh, it's only step A, B, C, done. So I know what to do basically to prepare a class for the practical, right? It's very simple, right? So it's about how you bring your ideas and then get them to buy in your ideas and then share and then start using it. Okay, never ever try to basically come up something on your own and try to go and put there without getting their buy-in. Okay, so no one will like it basically, apparently, when it comes to the stakeholders, right? So get that agreement with them. So this is what I'm going to do, and this is what I'm doing in my steps. Are you okay with this? Yeah, they will potentially give you some kind of good feedback sometimes, which you can incorporate in that particular process and have that handshaken together, right? Have that agreement between the service industry side and as well as the stakeholder side. And then you establish that one, right? So you can basically put that one somewhere, they will follow it basically, right? So they know, okay, simple, I submit the request, they will take care of it. So you do the step BC, it's all done. So when they come to the class on the following day, things are ready, he run the show. Very simple. So this is what actually happening in SIM right now. All right. So if you ask me, is it an industry standard? It is an industry standard. All right. So this is how they basically do over things here. Because we always used to say that, when it comes to the comparison between, the third world country and the developed countries, right? We used to have the number of years. Last time we used to say we are behind 10 years. We are behind 20 years, right? What is this behind 10 years? What is this behind 20 years compared to, okay, Singapore is n number of years ahead of n number of years India. America is n number of years ahead of Singapore, for example. How are they managed to reaching to that level? One is economy for sure, right? One is economy. The another one is your standard, right? Your globalization. Are you on top of the game? Are you in the industry standard? Like, so if something happens, do you have a structured manner to do? How about your infrastructure? All these kind of things, right? So I give you a simple example, right? When this COVID pandemic started, right? When this COVID pandemic started, I traveled to India during the month of February in this year, right? I mean, it's the 2nd February, if I'm not wrong. Okay, so both my brother was very much concerned about my travel to India at that point of time, because at that point of time, we don't have many numbers in India in terms of the COVID affected patients, whereby in Singapore, they already have some numbers already here. All right, so he was very much worried about, whether, there will be any issues in my travel. So I said, it's okay, because I have no problem here. We've been tested in office every day, so I'm clean, so I can travel. So I travel. On that particular day, what happened in airport is they started the health screening activity. That very first day when I landed that night, it was a midnight flight. When I landed, the health screening exercise is supposed to start. Okay, it is supposed to start. Now, I went to the immigration queue. And then I was waiting for my turn to see the immigration officer. It was a long queue, midnight. After standing there for about 15 minutes, one of the immigration officers stood up, right? Those who travel from Singapore and Thailand, you have to go and get your health, health check done and come with a form to us for immigration clearance. So this happens after I stood there in the queue after 15 minutes. Okay, so now, so if you think about the organizing the thing, right? So this is a pandemic, it's a serious pandemic, right? So the flights are coming from Thailand and Singapore, and the government has given you the order to basically do the health screening. Why the passengers are not diverted to the health screening area to do the health screening first? Simple question. It's a very simple organizing, activity, right? So if that detail of government order is cascaded down to say that these two countries, any flights come in, they have to do the health screening means. So by the time when the flight lands,
there should be already kind of, isolation to say, all of you go to this area to do a self-screening. Nothing happened. Nothing happened. Immigration officer stood up and say, everyone go and do the health screening. Okay, then we all went back, right? Whoever traveled from these two countries, we all went back. We are trying to figure out a place where this health screening is happening. And then there was a crowd, which is basically, trying to gather around two persons, okay? Two persons. And one of the person is basically a doctor, okay? And the another person is an assistant to the doctor, all right? So we came to know that the doctor is supposed to basically give the clearance, and the assistant is supposed to take the temperature of each passenger. You know what? You don't believe me, okay? You don't believe me. I don't know whether you guys have went to buy tickets on a day of a famous movie release during the Pongal or during the Diwali time in India, right? I mean, in those days, right? So it's like, they used to say that even a sand cannot go to the ground, the kind of crowd will get formed around the ticket counter, right? That kind of crowd was around these two guys. All the passengers flocked in, right? All of them flocked in, no queue, and they are trying to get the health screening done. These two are struggling to basically, scan one by one and give them the clearance, basically, right? It's a very simple approach. Government has already given the order. You are supposed to isolate the passengers, right? Have a separate queue, have a separate place, right? And the separate place shall be having an entry to go one by one for the person to be scanned and get clearance. Then he go to the, immigration. It's a very simple event management. Don't think about COVID here. Don't think about doctors. Don't think about assistants. Don't think about immigration officers. A very simple event management. Even if you ask a simple, small student, a school kid, right, who basically run operations, for example, if he was given an operation kind of task, he can tell that how to do that particular activity. Two simple activity, right? Isolate the passengers, send them to a separate area, have an entry place, scan, chop, send them to the immigration. Very simple. It took 2 hours for all the passengers to get clearance from that particular activity on that day because they didn't manage to form a queue at all. Okay, so I was there. I was trying to basically, tell the passengers, why not we form a queue. No one listens. End of the day, no one listens, right? It's a midnight. Everyone wants to go home as early as possible. And what I addressed or what I noticed on that particular night is there were few Australians that are traveling, in those flights on that particular night. Those comments came from those country people was really hurting for me when I was in the homeland. Really, it was really hurting, right? I didn't want to spell those comments came from the foreigners, right? But it really hurt. So that's where I realized why they are still saying we are 10 years behind. We are 20 years behind, right? Why are we still behind them, right? Why are we still behind them? Though we know that these things are very simple things to do in a structural manner, why we are not practicing it, right? That's where we go back to the beginning of the slide. Is more about the ethics. Are we following the ethics in all the places? It's not just about work, right? Right? It's not just about work. Are we following the ethics at the right time, at the right place? Yeah, so I guess that, this sharing from my end, shall give you some kind of insights. So be an ambassador, right? We cannot change the world on the one single day, but we can be an ambassador, right? I'm still glad that particular day, right? At that particular day, I helped few people in that particular situation, right? I helped few people, and then I managed to tell the people to follow a queue, right? Though they didn't manage, I still voice out on that particular day, right? But I assure you that one person, me,
another person, another person, another person, if 10 or 15 people are talking the same language on the particular night, for example, it will be even a better night for those passengers to pass through that health screening exercise. But I didn't manage to succeed. But I'm still glad to voice out to say that why not we follow something, right? It's a very simple process. Why not we follow some cue? Why not, right? But no one listens, right? No one listens. So though we know the ethics, though we learn how to do things, why we are not practicing it? Okay, so this is my sharing coming from public life, basically, and when I go to a certain place, and why it is not happening back in India, why it is not happening, right? So I guess most of us, some part of the what do you call the attendees today are coming from the education, right? We are still teaching the students, right? So the teaching shall carry. We all have been taught about being good, being moral, be disciplined. But why we are not practicing it when it comes to the public life or when it comes to the workplace, right? So the choice is basically ours. We choose not to, right? Why we choose not to is we don't know. Do we know, right? If you take a step back and think about it, you will feel ashamed about, yeah, I should not have been done this particular mistake at all, right? We go with the flow along with the crowd, all right? And then we get sucked in, basically, all right? So stand out, right? Do something good and then showcase it, all right? So now the last part here is how you do things differently in your office. And right now we are in the digital, very modern digital age, basically. You have to start using some kind of technologies to help your operations. Mere physical activity is not going to help you in the long run, okay? You will be left behind. Please start exploring some softwares, freewares available out there, okay? And ask your management to, source some kind of softwares, get trained, use it. It will be very useful for you guys to basically, track your task and do things on time, yeah? So I'm just throwing out some examples here, right? So when it comes to my operations, we do everything using systems. Everything using systems. You can tell me, Nathan, you are in an advanced country, you can afford to buy those softwares, you can use those systems. I agree. But some of them we did explore on our own and we are using it as a freeware. We did explore on our own and we use it. Nothing stops you from doing so also. You get the agreement from the management and use it. Okay. It will be useful for you. I can promise you on that particular part. All right. Now is time for Q&A. After the Q&A, I will have about 10 minutes time for for the Tamil audience to have some quick run through with them. Okay. Panelists, please send me the Q&A so we can go through the Q&A quickly. Thank you, sir. Your talk was wonderful and informative. Now I request Dr. S. Shafina Banu, Associate Professor and Head, Department of Economics, to moderate the queries of the participants. Oh, thank you, Sophia. Thank you, sir, for your excellent presentation. Hope the participants could have learned some good ethics for better workplace from your presentation, sir. Actually, I could see the chat box. There is lot of appreciations are there. Okay, excellent presentation, good presentation like that. I couldn't see any queries, but actually from your presentation, I could learn, I can narrate something, sir. That is, you have said in the first time you said, be open-minded. Am I audible, Sophia? Yes, you are audible. Yes, you are Be audible. open-minded, be role model, celebrate the success as a team, promote the ideas. These are all the important points that we have to learn. The promoting the ideas of a person, it will help the for the development of the institution, I suppose. Then the second things also you have explained. Don't take any task with doubt. So without any doubts, we have to go for the task. Yes, I do agree with your point, sir. Likewise, as a leader, how a leader should be. He must have proper documentation and proper knowledge, so that even if
If the employees are in absence, he can do the work individually. So from your service level agreement SLA, I could sense that it shows your caliber and excellency. So there is some, I have a small question from you, sir, actually. In some of the institutions, suppose 30% of the workers are with ethics, they are following the good ethics, but most of them, nearly 70%, are working without ethics, means how that place will be, how to bring a better atmosphere. This is my own question to you, sir. Yeah. Okay. So I forgot to mention one point in that particular part, right? When there is a lot of gap in the ethics on the organization level, right? So that's where we need to have the top-down approach, basically, right? Top-down approach. Yeah. What you do is you set that KPIs, right? The key performance indicators to the leader, right? So if there is one team in the organization which is basically giving a lot of trouble, for example, I'm just giving an example here, okay, giving a lot of trouble. In those days, right, in the school, there is an example from my end also, right? One of my friends is a very mischievous boy. Okay, we used to grow in the boarding school in Cuddalore in St. Joseph's. It's a very mischievous boy. Anytime if something is happening and if someone is getting caned, he will be one of them for sure. Okay, so the warden, what he did is how to manage this particular mischievous one, how to manage this, right? How to manage this particular guy, how to convert him, how to transform him to something else good. Right? You know what he did, the warden? You don't believe me, right? He picked this particular guy and make him as a church monitor. Oh, church monitor. Okay. Make him church monitor. Church monitor's job is what, right? He need to make the prayers on time. He need to learn the prayers, and he need to showcase himself that he is actually a good person to run the church, basically. Very simple tactic. He no need to beat him. He no need to penalize him. Nothing. He gave a role, right, which transformed that particular student. Okay, believe me or not, that particular tactic is the one, right, is the one I took, right? That particular tactic is the one which I took to run my team in one scenario. So I in this, nearly 14 years in SIM, I worked under different managers and directors. Okay, so there was one director, she retired this year actually. She was a very bold woman, very bold. She take decisions on time, and then she can drive things in a very, she used to say the iron fist kind of person, right? But she's also a good person actually. But sometimes she get, heated up when she go and meet the higher management. And when higher management reports that, due to some mistakes happen in the operations, the finance reports are not, reconciling, right? Why not you tell your team to do the operations properly, right? When she got bombarded in that manner, she was, kind of disappointed, and she came back and she met one of my staff, right, who was working under me. I report to her, and then the staff is reporting to me. She didn't approach me, I mean my director. She went direct to my staff, right? She went direct to my staff and told the staff to say that next time you guys better run the operations properly when it comes to finance. If there is any mistake is going to happen, I won't take any second thought about firing the person who make mistakes. Yes. Okay. Thank you, sir. Oh, thank you, sir. Yeah, just hold on. One more question from Just hold on. Let me finish. Right. Just finish. Okay. So that is not the answer actually. She said that she will fire. Okay. She will fire. So it is a very harsh statement against my staff. Okay. So the staff was crying, and I noticed that in some other meeting, and then I asked the staff what happened. And the staff told me that the director was harsh in this manner. She said that she will fire me if I make mistake. You know what I did? I take this staff, right? I took this particular staff
and make her as a responsible person for the finance report reconciliation. Okay, for the next 1 year, there was no single finance reconciliation issues happen. Okay, so I told this particular staff that, no one is going to fire you unless they fire me, right? So this is how you bring the leadership in there to have the trust between the staff and the leader, right? So I told the staff, no one is going to fire you until they fire me. So this day, I make you as a responsible person for the financial reconciliation, and you report the reconciliation report to the director and the management in the next time, right? So, but of course, she didn't report. She reported to me. I bring the results to the management, right? So the same director who was harsh on her last time to say that I will fire you, this time, right? There is no reason for them to basically, right, to be harsh on her, except praising her work, basically, right? So this is a small technique which I learned from my warden that time, how he used that mischievous boys to have a role to run a church, right? I took the same approach in this particular situation. I took the staff who made the mistake. I made the staff as a leader for that particular item. I make the staff to perform, and she showcased, basically, right? Okay. So this is a top-down approach which you need to basically think about when there are certain departments are having this low ethics situation. Pick the leader, right? Take the bait, right? Pick the leader, right? Set the KPI for the leader, right? Things will automatically happen. Okay, sir. Thank you for your excellent explanation with the example. Sir, one question from one of the panelists, Kurandai Teres Fatima from English department. Yeah. Sharing and promoting is good. What about your opinion regarding competitive mentality? Some believe not sharing their work or expertise with their peer group is a right one. Right. Your view regarding this, please. Okay, my view regarding, okay, so we have this issue. It's not just in our country, it is everywhere, all right? I mean, we call it as a hoarding the knowledge, right? Hoarding the knowledge. That means, you learn something good about the work. The person can be really good in doing that particular work, right? Can be very competitive. But when it comes to sharing that knowledge with the staff, right? With the staff, right? It won't happen. She or he will not basically, transfer that knowledge to that fellow colleague to happen, basically. So thinking that, by letting that knowledge to basically go, right? She may lose her position or the role or the kind of respect or the appreciation she is having, or he is having with the stakeholders or with the management. This is basically the kind of inferior insight. That is basically the inside part. Right? They may be very competitive outside, right? Very good in doing things, but it's very, what I mean is very individual based, right? Not basically teamwork based. This is where I mentioned that your documentation is important. Leaders should know all those stuff. So if this person cannot basically transfer the knowledge to the other person, the leader should basically come in and balance that particular part, right? He shall not let this one person take over that whole show and run it, right? Because your team effort is still important. This single person's behavior shall not affect the whole team, basically. But if you ask me, how do we manage this particular person? We cannot manage people. I tell you, really, we cannot change people's attitude. We cannot basically motivate people. We cannot change people's behavior. One thing we can do is this one. Thank you, sir. Right. Be a role model. Dr. A. Mohan Kumar is having one doubt. So, sir, Mohan Kumar, could you please raise your hand? Ramya? Yes, ma'am. Can you identify him, yes, Dr. Yes, A. ma'am. Mohan? Yes, ma'am. I have given the access, ma'am. He can ask. So you can ask your question, sir. Hello. Yes. Yeah, is audible now? Yes, Mohan, audible. Yes. Yes. This is Dr. Mohan Kumar from Tirupur Chakana Government Arts College. Sir, I have one question about the leaders. Leaders may
Sorry, we maybe lost you. from insecurities, right? If the leaders are not leaders, right? So you're not clear. Please repeat the Hello? question. Hello? Mohan, there is a break in your voice actually. Yeah, is audible now? No. It's audible. Take it slow. No, no hurries. Take it slow. Yeah. Okay. If the leaders are not working properly, what the subordinate will do? Okay. So when the leader is not performing, isn't it? Yes. It's not about performance when the leader is not really leading, isn't it? Yes. Good. Yes. The leader is not really. Yeah. So I give you another example. Okay. When I joined SIM 14 years back, a manager interviewed me, right? And he is still working in SIM as of now. Okay. And I am a manager right now. Okay. I'm an IT manager. And I have about 9 staff working under me. And that manager is still working. And he is having only 1 staff under his account. Okay. So what I'm trying to tell you here is when the leader is not performing, things will automatically happen. All right. Those who perform will take over that particular role one day or another day. It will happen for sure. Okay. So nothing is a cast in stone in terms of when it comes to the job in nowadays in this kind of modern world, right? You become a leader to say that you're tough, that after that you can do anything. No one can basically do anything about your job. So you can choose to basically not to perform or anything. Things will automatically happen. Someone will take over your position for sure. All right. So leader has to be a leader. Cannot be a leader, I tell you. But I don't know whether in your organization you do have the whistleblowing systems or not. Okay. In my organization, we do have a whistleblowing system. That means even a the low-level kind of officers can also report about a director to the HR system. Okay, they can blow a whistle to say, this person is not doing right. This is basically affecting our work. It's not a good work ethic or whatever, they can basically report. And there is a system to basically go through the report and they will take a necessary action. So you can think about such kind of systems. Bring up a whistleblowing. It's nothing harm, basically. We are trying to do good for the organization, right? Not for individual person's interest, we are running organization, isn't it, sir? Right. So try to come up with that kind of system. Yes. That input but from I think it's not possible yet. Yeah, correct. Some things is not possible immediately, but you think about it, take a step back, right? Take a step back. What other avenues we have back in our situation? I know in India, there are a lot of, constraints for us to roll out certain kind of, concepts over there. Yes. But there is always some kind of avenue which we can think about and we can roll it out. Right. So like I said, that why we still have the gap between the developed countries and our countries is this kind of reasons, basically. But you can basically choose to roll out certain framework. That's it. Yeah, framework to basically evaluate such persons. If the leader is not performing as a leader, then you take some other role, right? Make the leader to have some other role, basically, and transfer him to some other place. Maybe he may have some kind of other good, caliber to run the shows, right? We used to have one soft skill course over here. We call it as emergenetics. Okay, we call it as emergenetics. So in the emergenetics workshop, what we do is we come up with the individual's persona. That means this person is about what? What are they strong about? What do they do? What are they good about it? So what do they do is they come up with a report and they share the report to the whole team. So we know in my team who is very structured, who is conceptual, who is basically kind of free-minded, very innovative. So what I will do is when it comes to the work, right, we try to basically allocate that kind of work to those kind of personalities actually. So try to go to the internet. There's a lot of stuff which are available. No person is a bad person, literally, right? No person is a bad person. Maybe they are not good as a leader for the particular department. Maybe they're good for some other shows, basically, right? Maybe you try to do a shift, do a job rotation, or do something. Yeah, there is always avenue to make things happen, Mr. Mohan. Yeah.
Okay. Thank you. Thank you. Okay, sir. Thank you. One more question is from Sudhakar Varadan. Be open-minded idea is depends upon higher officer. If he is not open-minded, means what to do, how to act at that time. This is the question. Okay, I guess this is a typical of our own country's situation here, right? I mean, if the higher official is not open-minded, what can we do? We can't do much about it, right? We really can't do much about it. But can I say something in Tamil, right? In the Tirukkural they used to say, right? Inna seidare orthal avarnana. Nannayam செய்து விடர். நன்னயம் செய்து விடர். Right? Avarnana nannayam செய்து விடர். Right? Follow it. Right? You cannot change people. Right? You cannot change their attitude. You cannot change their mindset. If they are not open-minded, if they are very narrow-minded, we cannot change. But we can be a person who can be a role model. Right? So you make them to feel envy about you. Right? And in a good manner. Right? Okay. So earning a respect and giving a respect is different thing. Earning a respect that means you have to live a life to earn that kind of respect. Giving a respect is because you are a higher official, so I give you respect. It doesn't mean that you are giving respect, basically, isn't it? Yeah. So you take that angle, right? So if your higher officials is not open-minded, it's okay. You know your job scope. You do for your organization. You are not doing for your higher officials. Yeah. So you will feel good about it end of the day. Okay, like I told you, right? Like I told you, I work with many higher officials, right? Many directors, many managers. I stood with none of them to ask for any promotions or any kind of favors in my lifetime, in my workforce, basically. The philosophy what I carry with my bag is basically, I know what is my job scope, I know what to do for this organization, and I know what I'm paid for, right? Okay. And I will be loyal for that particular payment, right? Okay, so take the approach. Yeah. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you for your interaction. Chat box made us to interact between speaker and the participant. Yeah. Thank you, sir. And just sharing this final video with all of you. Okay. All right. So this is the bird called starling. Okay. So this phenomenon happens somewhere in the northern Michael, in the Argentine. Right. So as you can see here, millions of birds together. And I took this particular example from my CEO, right, to explain this particular item. Right. Some of the birds, basically female,
Maggie. It is dominating, sir, your voice. Okay. Your voice is not audible. Okay. How about now? Now it's no. So now what I'm trying to tell you is, the birds follow. Some of the birds is basically change the direction. And you trust them, and then it follows and it stays together. So what I'm trying to tell you here is, what I'm trying to tell you here is, how do you stay together without? No, sir, we were not able to follow you, sir. You can mute the music, sir. Okay. How about now? Yeah. Okay. Yeah. Okay, it's a very simple topic, right? I'm trying to tell that the birds are so small, but you see there's so millions of birds together and their brain size is so small, right? And you see how flexible they are when they choose to change their direction. And how they know that they are supposed to change their direction is someone is leading them somewhere, right? And they keep the trust on those birds and they follow them and stay together, right? This is just birds, man, right? It's just birds. We are human beings, far better than these creatures in terms of God's creation, right? And when it comes to thinking power and when it comes to innovations, we are far better than all these creatures, basically, right? So what I'm trying to tell you is why we cannot be, such creatures as a human being, trust each other, being good in a team member, be more flexible in the work, in the workplace, and to create a better workplace when you go to the work. So that's the example which I wanted to show in the last slide. Okay. So is there any other question before I move on to the Tamil version? Yes, sir. You can move on to the Tamil version. The Q&A section over, sir. All right. Thank you. Thank you for all of you. All right. So, இப்போ தமிழ்ல பேசலாமா? யாராவது சொல்லுங்க. ஹலோ, தமிழ்ல பேசலாமா? Yes, sir. தமிழ்ல பேசுங்க இப்போ. Okay, good. All right. So, நான் கொஞ்சம் வேகமா போறேன் இந்த டாபிக்ல, புரியுதுங்களா? ஸோ ஐ திங்க் வி டுக் லாட் ஆஃப் டைம். ஐ மீன் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம அந்த இனிஷியல் 2 ஸ்டேஜஸ்ல. இதுல நான் கொஞ்சம் வேகமா போய்க்கிறேன். ஸோ எதுக்காக இந்த டாபிக் வந்தது, ஏன் இன்னைக்கு இந்த டாபிக்கை பத்தி நம்ம பேசுறோம், ரைட்? குட் எத்திக்ஸ் பத்தி, என்ன பெட்டர் ஒர்க் பிளேஸ், ஏன் குட் எத்திக்ஸ் பெட்டர் ஒர்க் பிளேஸ்க்கு எதுக்கு அது தேவைப்படுது, கேட்டீங்களா? ஸோ ஒர்க் பிளேஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஒரு நாள்ல 24 மணி நேரத்துல 8 மணி நேரம் நீங்க வேலை இடத்துல இருக்கிறீங்க, ரைட்டுங்களா? ஸோ ஒரு 8 மணி நேரம் தூங்குறீங்க, மிச்சம் இருக்கிற 8 மணி நேரம் நீங்க ஃபேமிலி, ஐ மீன் குடும்பம், பிள்ளைங்க, ரிலேட்டிவ்ஸ், நண்பர்கள், அந்த மாதிரி போகுது. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம், அதாவது நிறைய நேரம் நம்ம ஆபீஸ்ல தான் செலவிடும். ஆக இந்த ஆபீஸ்ல செலவிடுற நேரம் நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கணுமா, இல்ல ஒரு நல்ல ஃபீலிங்கை கொடுக்கணுமா, இல்ல இது ஒரு மன அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடிய இடமா இருக்கணுமா? இந்த சாய்ஸ் அதாவது இந்த சாய்ஸ் நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும். ஓகே, நான் வேலைக்கு போறேன், 8 மணி நேரம் அங்க இருக்கணும், போய் நல்லா வேலை செய்யணும், திருப்பி வீட்டுக்கு வரும்போது எனக்கு மனசு நிறைவா இருக்கணும், நல்லபடியா வேலை செஞ்சுன்னு இருக்கணும், அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஹோல் டாபிக்கோட கான்செப்டே. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பேச போறோம்னா அதுதான். ஸோ என்ன எத்திக்ஸ்னா என்ன, தமிழ்ல என்ன சொல்றோம்னா ஒருத்தரை பத்தி எப்படி சொல்றது, கேரக்டர்னா அவருடைய நடத்தைய சொல்றது நம்ம, ரைட்டுங்களா? அவர் ஒரு நல்ல என்ன சொல்றது, ஒரு நல்ல மனிதர், இது ஒரு நல்ல குடும்பம், இது ஒரு நல்ல என்ன சொல்றது, தமிழ்நாடு எடுத்தீங்களேன், இது ஒரு நல்ல தமிழ்நாடு சொல்லுவோமே நம்ம, வந்தாரை வரவழைத்த தமிழ்நாடு, யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர், இதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்தது? அது அந்த கான்செப்ட் என்னன்னா நம்ம எல்லாருமே நல்லவங்களா இருக்கணுங்கிற கான்செப்ட்ல தான் நமக்கு அதெல்லாம் டீச் பண்ணாங்க ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல, ரைட்டுங்களா? ஸோ வேலை இடத்துலயும் அதே தான். இப்போ நம்ம நம்மள நல்லவங்களா காமிச்சிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. நம்ம நல்லவங்களா வேலையில இருந்தோம்னா அந்த வேலை நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் எண்ட் ஆஃப் த டே,
வீட்டுக்கு போகும்போது வந்து ஒரு மனநிறைவு இருக்கும். ஓகே, நல்லபடியா வேலையை பார்த்தோம்ப்பா இன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வேலைக்கு போற இடத்துல வந்து அப்ப என்னென்ன நடத்தைகள்லாம் வந்து நம்ம வந்து கடைபிடிக்கணும். அது வந்து 1, 2, 3 இது 4 தான் இருக்கா, இல்ல ஒரு 5 தான் இருக்கா, இல்ல 6 தான் இருக்கா, இது கடைபிடிச்சா போதுமா, இது கடைபிடிச்சா வந்து சந்தோஷமா இருக்கலாமா வேலையில, வேலை இடம் நல்லா இருக்குமா, வந்து அதெல்லாம் வந்து இவ்வளவுதான் இருக்குதா, இல்ல அதுக்கு மேல இருக்குதா, எங்கேருந்து நம்ம வந்து அதை ஆரம்பிக்கணும், யாருக்கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கறதான் வந்து என்னோட செஷன் பேசிக்கலி. அடுத்த ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்ல பேசுறோம், ஆனா இங்க இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நிறைய இங்கிலீஷ் வார்த்தைகள். இதுல வந்து நம்ம ஒரு சில வார்த்தைகள் எடுக்கணும். இது எல்லா வார்த்தைகளுமே வந்து அந்த நல் நடத்தையை பொறுத்த வார்த்தைகள் தான். கேட்டீங்களா? உண்மையா இருக்கிறது, உண்மையா இருக்கிறது, அப்புறம் என்ன சொல்றது, இந்த டிவோஷன் சொல்றது, யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுங்களேன். டிவோஷன்னா வந்து என்ன, எப்படி சொல்றது நம்ம தமிழ்ல? யாராவது இங்கிலீஷ் டீச்சர் இருக்கு? அர்ப்பணிப்போட இருக்கு. ரைட், அர்ப்பணிப்போட இருக்கிறது, ரெஸ்பெக்ட், மரியாதையோட இருக்கிறது, ரைட்டுங்களா? ஸ்பிரிட், ஓகே, அந்த ஆர்வமோட இருக்கிறது, ரைட்டுங்களா? எந்தூசியாசம் சொல்லுவோம், ஆர்வமோட இருக்கிறது. வேல்யூ சிஸ்டம், ஒரு நல்ல நடத்தை கூடிய வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை வந்து ரன் பண்ற சிஸ்டம். அது வேல்யூ சிஸ்டம் வந்து இவங்க இந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து நல்ல டிபார்ட்மெண்ட் பா, அவங்ககிட்ட போனீங்கன்னா எல்லாமே நல்லா செஞ்சு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க பாருங்க. கேட்கும் போதே சந்தோஷமா இருக்கும் நமக்கு, ரைட்டுங்களா? சோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி சொல்ல வைக்கிறது? இங்க இருக்கிற வேர்டு வந்து சும்மா ஒரு பார்ட் ஆஃப் த வேர்டு தான் அந்த நல்நடத்தைக்கு. எக்கச்சக்கமான வேர்டு இருக்குது நல்நடத்தைக்கு வந்து. நம்ம தமிழ்லயோ இல்ல இங்கிலீஷ்லயோ எடுத்து எந்த மொழியா எடுத்துக்கிட்டோம், எக்கச்சக்கமான வேர்ட்ஸ் இருக்குது. இதுல வந்து நம்ம எவ்வளவு லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம், எவ்வளவு வந்து நம்ம வந்து வேலை இடத்துல வந்து கடைபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கறதான் வந்து என்னையோட டாபிக்கே பேசிக்கா, ரைட்டுங்களா? ஃப்ரீடம் போட்டிருக்கோம். ஃப்ரீடம்னா சுதந்திரமா இருக்கிறது. சுதந்திரமா இருக்கிறதுனா வந்து வேலை செய்யாம இருக்கிறதா கிடையாது, ரைட்டுங்களா? சுதந்திரமா இருக்கிறதுனா வந்து நான் செய்யற வேலை எல்லாமே வந்து உண்மையான வேலை, ரைட்டுங்களா? செய்யற வேலை எல்லாமே உண்மையான வேலை. நான் யாருக்குமே பயப்பட தேவையில்லை. பிகாஸ் ஏன்னா நம்ம செய்யற வேலையெல்லாம் உண்மை, அதுல பொய் கிடையாது. பொய் இருந்தாதான் வந்து நமக்கு அங்க ஒரு பயம் வரும். அங்கதான் வந்து நமக்கு அந்த சுதந்திரம் போகும், எங்க மனசளவுல, ரைட்டுங்களா? சோ இந்த வேர்ட்ஸ் எந்த வேர்டை எடுத்து நீங்க எடுத்து இந்த கூகுள்ல வந்து கன்வெர்ட் பண்ணீங்க, தமிழ்ல கன்வெர்ட் பண்ணாலும் அது வந்து அந்த நல்நடத்தை டுவர்ட்ஸ் அந்த ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் அந்த எத்திக்ஸ், குட் எத்திக்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஒர்க்குக்கு வந்து கொண்டு போய் விடும் உங்களை, புரியுதுங்களா? சோ அதுக்குதான் வந்து இவ்வளவு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நாங்க போட்டு வச்சிருக்கேன். இது வந்து என்னோட அட்வைஸ் கிடையாது, இதெல்லாம் வந்து நமக்கு தெரியும். எதுவுமே வந்து நம்ம இன்னைக்கு லேர்ன் பண்றது கிடையாது, ரைட்டுங்களா? தமிழ்ல வந்து நம்ம என்ன படிக்கிறோம், ஆத்திச்சூடி மொத படிக்கிறது, ரைட்டுங்களா? ஆத்திச்சூடி படிக்கிறோம். ஆத்திச்சூடியில சொல்ற சுவடி எது? யாராவது ஒரு ஆளுங்க சொல்லுங்க. நான் இப்போ அனுப்பி விடுறேன் சார், அனுப்பி விடலாமா? யாராவது ஒரு ஆள் சொல்லுங்க. யாராவது ஒரு ஆள் சொல்லுங்க. அறம் செய்ய விரும்பு. போதும், அறம் செய்ய விரும்பு, ரைட்டுங்களா? வெரி சிம்பிள், 3 வார்த்தை தான், வெரி சிம்பிள். அதை நீங்க கடைபிடிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா எங்க வேலை இடத்துல நீங்க வந்து எதுக்கும் பயப்பட தேவை, ரைட்டுங்களா? அறம் செய்ய விரும்புனா அறம்னே அதுல எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு, ரைட்டுங்களா? எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ இஃப் யூ டூ எவ்ரிதிங் ரைட், இஃப் ஃபாலோ எவ்ரிதிங் ரைட், எல்லாமே வந்து அதில் அடங்கிடும். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்காது வேலை செய்ய போகும்போது. ஒரு வேலை செய்யும்போது ஒரு திருப்தி இருக்கும், ரைட்டுங்களா? ஸோ இப்போ வந்து யாரோ நம்ம முன்னாடி பேசும்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்டாங்க. இப்ப நம்மளுக்கு மேல இருக்கிறவங்க வந்து என்ன சொல்றது, ஓப்பன் மைண்டடா இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க, அவங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க நமக்கு, எப்படி நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்றது? நம்ம வந்து அவங்கள மாத்த முடியாது, ஆனால் நம்மளால வந்து எப்படி நடந்து காமிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு நம்மளால செய்ய முடியும். அது நம்மளுடைய சாய்ஸ், ரைட்டுங்களா? அறம் செய்ய விரும்பு. நான் இப்படி வாழ்ந்து காட்டுறேன் என்னுடைய ஒர்க் லைஃப், ரைட்டுங்களா? நான் இப்படி வாழ்ந்து காட்டுறேன், நீ மாறுறது மாறாதது உங்க இஷ்டம். ஸோ உங்க லைஃப்ல வந்து இஃப் யூ சூஸ் த ரைட் திங், ஐ மீன் நீங்க வந்து சரியானதை எடுத்துக்கிட்டு அதை வேலைக்கு கொண்டு போய் அதை வந்து நீங்க அங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு வேலை இடம் வந்து ஒரு சந்தோஷமான இடமா இருக்கும். அட்லீஸ்ட் சந்தோஷம் இல்லைனாலும் ஒரு திருப்தியாவது கொடுக்கும், ரெண்டாவது வீட்டுக்கு போகும்போது ஒரு திருப்தியாவது கொடுக்கும். அதுக்காக தான் வந்து இந்த ஒர்க் வேலை இடத்துல வந்து எப்படி வந்து நல்நடத்தையோட இருக்கிறது நம்ம, ரைட்டுங்களா? அப்படிங்கறதுதான் இந்த ஹோல் டாபிக். அடுத்தது வந்து சரி,
எங்க நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றது, எங்க ஆரம்பிக்கிறது, யாருக்கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கிறது? ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து எல்லாமே வந்து இண்டிவிஜுவல்ஸ் நம்ம கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கணும். நம்ம வந்து இந்த நல்லடத்தையை வந்து அடுத்தவங்க கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்க முடியாது. நமக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க, பேரண்ட்ஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க, டீச்சர்ஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க, புக்ஸ் ரைட்டா, பீப்புள் வாழ்ந்து காமிச்சிருக்காங்க நமக்கு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி அந்த இந்த செஷன் இங்கிலீஷ் செஷன்ல சொன்ன மகாத்மா காந்தி அவரெல்லாம் வாழ்ந்து காமிச்சிட்டு போயிட்டாரு எப்படி இருக்கணும், நான் வயலன்ஸ், ஓகே, அகிம்சையை வந்து எப்படி கடைபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு வாழ்ந்து காமிச்சிட்டு போயிட்டாரு. நம்ம புதுசா நம்ம ஒன்றும் அது படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் கிடையாது. அகிம்சையா இருக்கணும்னா எப்படி இருக்கிறது? காந்தி இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள், ரைட்டுங்களா? ஸோ யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஈச் இன்டிவிஜுவல். நம்ம தான் வந்து அதை ஆரம்பிக்கணும் வேலை இடத்துல. ஓகே, இன்னைக்கு போறேன், எத்தனை பேருக்கு வந்து நம்மளுடைய சர்வீஸ் தேவைப்படுது, அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அந்த சர்வீஸ் வந்து எப்படி பண்றோம், சிரிச்ச முகத்தோட பண்றோமா இல்ல இருகின முகத்தோட பண்றோமா அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய சாய்ஸ் தான். யாரும் வந்து நமக்கு சொல்ல போறது இல்லை நீ சிரிச்சு பண்ணு சிரிக்காம பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு, ரைட்டுங்களா? அந்த சிரிச்ச முகத்தோட பண்ணும்போது உங்களுக்கும் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும், அந்த வேலை ஒரு வேலைக்கு போய் சேருது பாருங்க, அவங்களுக்கும் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். கண்டிப்பா நீங்க வந்து அதை ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஏன்னா அந்த ஒருத்தவங்க உங்களை வந்து ஒரு வேலை செய்ய சொல்லி அந்த வேலை முடிஞ்சு அவங்க அந்த அடுத்த வேலைக்கு போகும்போது they will feel good. ஏன்னா நீங்க அந்த சிரிச்ச முகத்தோட அந்த வேலையை செஞ்சு முடிச்சு அவங்களுக்கு அடுத்த வேலை கொடுக்கும்போது they will able to send, I mean அவங்களால வந்து அதே எனர்ஜியை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போக முடியும். நீங்க வந்து அவங்கள மட்டும் வந்து இம்பாக்ட் பண்ணல, யூ ஆர் இம்பாக்டிங் த அதர் பீப்புள்ஸ் ஆல்சோ. அந்த சின்ன ஸ்மைல், அந்த அந்த ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, அந்த அந்த ஒரு ஸ்மால் ஆக்ட், அந்த ஒரு சின்ன செயல் வந்து பெரிய லெவல்ல போய் முடியும். ஸோ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த இண்டிவிஜுவல், கீப் யுவர் செல்ஃப் ஓப்பன். ஐ மீன் என்ன சொல்றது, எல்லா விஷயத்தையும் வந்து ஓப்பன் மைண்டடுக்கு எப்படி சொல்றது நம்ம, அதாவது தமிழ்ல ஏதாவது பரந்த மனப்பான்மை, பரந்த மனப்பான்மை, பரந்த மனப்பான்மையோட இருக்கிறது. அதாவது வந்து லிசன் பண்ணுங்க. அதாவது யார் உங்க இருக்கட்டும், உங்களுடைய ஹையர் அபிஷியல்ஸா இருக்கட்டும், லிசன் ஃபர்ஸ்ட், ஓகேங்களா? எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வந்து கொண்டு போய் லேர்னிங் லெவலுக்கு கொண்டு போயிட்டு அதை பத்தி வந்து கத்துக்கிட்டு உங்களுடைய ஐடியாஸை ஷேர் பண்ணுங்க, கொலாபரேட் பண்ணுங்க. அதாவது வந்து அதை கலந்துரையாடி டீமோட வந்து அதை யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த சர்வீஸ் வந்து அந்த அந்த ஒரு எந்த ஒரு செயலை செஞ்சு முடிக்கணும்னாலும் செஞ்சு முடிங்க. அதை வந்து செஞ்சு முடிக்கும் போது அதுல ஒரு ஒரு திருப்தி இருக்கும். இதெல்லாம் நாங்க எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து செஞ்சோம் தெரியுங்களா, எல்லாரும் நல்ல ஐடியா கொடுத்தாங்க, சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்துச்சு. டேக் திஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த ஷோவை ரன் பண்றீங்க, எத்தனை பேர் உட்காந்து திங்க் பண்ணிருப்பீங்க இதுக்கு, ரைட்டுங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து நடக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா வந்து நாட் பை சிங்கிள் பர்சன், ஏதோ ஒரு ஐடியா இருக்கும், ஸ்பார்க் ஆயிருக்கும், அதை வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணிருப்பீங்க, அதை வந்து ஒரு லெவல மோல்ட் பண்ணி ரோல் அவுட் பண்றீங்க, வந்து கொண்டு போய் சேர்க்குறீங்க வந்து எண்ட் யூசருக்கு. ஸோ when you do that, அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு அந்த அந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த அதை பத்தி ஒரு நல்ல மனசுல வந்து ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் வரும். ஓகே, திருப்தியா இருப்பா, நல்லபடியா செஞ்சோம், ரைட்டுங்களா? செலிப்ரேட் பண்ணுங்க, சந்தோஷமா கொண்டாடுங்க. எந்த ஒரு சக்சஸா இருந்தாலும் சந்தோஷமா கொண்டாடுங்க. நத்திங் ராங் இன் இட். என்ன தப்பு இருக்குது? ஒரு 5 நிமிஷம் சந்தோஷமா கொண்டாடுறதுல என்ன தப்பு இருக்குது? ஓகே, ஒரு செயலை முடிச்சிங்க, ஒரு டீமா முடிச்சிங்க, இல்லை ஒரு சிங்கிள் பர்சனா முடிச்சிங்க, போங்க காஃபி குடிங்க, டீமா டின்னர் எடுத்துங்க, ரைட்டுங்களா? செலிப்ரேட் பண்ணுங்க, நத்திங் ராங் இன் இட். அது வந்து ஓகே, இதை இப்படி செஞ்சோம், அடுத்த முறை வந்து இதை விட நல்லா செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அந்த ஊக்கமா கொடுக்கும் பேசிக்கா, ரைட்டுங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க அந்த ஸ்டேஜுக்கெல்லாம் போகும்போது யூ கேன் என்ன செய்யலாம்னா உங்களுடைய அந்த வெற்றியை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணலாம். நீங்க அடுத்த டீம் நீங்க பாருங்கப்பா, நாங்க இப்படி எல்லாம் செஞ்சோம், அதனாலதான் வந்து எங்களால இப்படி செய்ய முடிஞ்சது, நீங்க ஷோகேஸ் பண்ணுங்க. they will take some points. அவங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து நீங்க செஞ்சதுல வந்து ஏதாவது ஒரு சிலது வந்து உதவியா இருக்கும், அதை அவங்க எடுத்துக்கிட்டு அவங்களால வந்து அவங்களுடைய ப்ராசஸ், அவங்களுடைய அந்த செயல்பாட்டை வந்து நல்லா ஃபைன் டியூன் பண்ணி எண்ட் யூசருக்கு வந்து நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்க முடியும். ஸோ எதையுமே வந்து உங்களோட வச்சுக்காதீங்க, ஷேர் இட், ஓகேங்களா? வெற்றியா இருக்கட்டும் தோல்வியா இருக்கட்டும், தோல்வியை ஷேர் பண்றதுலயும் தப்பு கிடையாது. ஏன்னா அதுலதான் வந்து நமக்கு அந்த லேர்னிங் வரும், நிறைய கத்துக்குவோம். எதனால தோத்தோம் இந்த விஷயத்துல, ஏன் இதுல வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணோம், எதனால நம்மளால அந்த சர்வீஸை டெலிவர் பண்ண முடியல, ஓகேங்களா? அதையும் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா we don't need to celebrate it, we don't need to celebrate the what you call the failures, right? தோல்வியை வந்து நம்மளால செலிப்ரேட் பண்ண முடியாது, ஆனா தோல்வியிலேருந்து நம்ம நிறைய லேர்ன் பண்ண முடியும்.
அது வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த சக்சஸ் கொண்டு வந்து அந்த வெற்றி கொண்டு போய் விடுவோம். அதை நீங்க நிறைய ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஜாப்ஸ். ஓகே, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஜாப்ஸ் வந்து தான் வந்து இன்னைக்கு மெயின் ஸ்கோப் நம்ம பேச போறது. ஸோ நான் இங்க ஒரு ஸ்விஸ் ஆர்மி நைஃப் வந்து படமா வச்சிருக்கேன். அது பாத்தீங்கன்னா வந்து அதுல நிறைய டூல் இருக்கும். கத்தி, ஐ மீன் கத்திரிக்கோல், ஸ்கேல், அறம், ஓப்பனரு, அப்புறம் என்ன சொல்றது, ஸ்க்ரூ டிரைவர், வைன் ஓப்பனர்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமா பென்னு, மேக்னிஃபைங் கிளாஸ், அந்த பூத கண்ணாடி எல்லாம் இருக்கும் அதுல. ஓகே, அப்படின்னா என்ன சரிங்களா? இன்னைக்கோட சிச்சுவேஷன்ல அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஜாப் ஸ்கோப்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுடைய வேலை இடத்துல வந்து உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கறது என்னன்னா வந்து இதுதான். கத்தி காப்படா கிடையாது, மல்டி டாஸ்கிங். நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியணும். ஓகே, 2 பார்ட் அதுல வந்து ஒண்ணு வந்து உங்க ஆபீஸ்ல செய்யற வேலை, நிறைய வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்கும். ஃபோன் கால் அட்டன் பண்றது, பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் பண்றது, கவர்மெண்ட் ஆர்டர் ட்ராக் பண்றது, ஸ்காலர்ஷிப் ட்ராக் பண்றது, ரைட்டுங்களா, இன்வென்ட்ரி ட்ராக் பண்றது, பிரிண்டிங், ஸ்கேனிங் மிஷின் சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமான வேலை இருக்கும். எல்லாத்தையும் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அது உங்க ஜாப் ஸ்கோப், வி கேனாட் த்ரோ இட் அவே. ரைட்டுங்களா, யாரோ உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாங்க, அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வேலைன்னு சொல்றாங்க. இட் இஸ் அவர், ஐ மீன் யாரெல்லாம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவோ, இஸ் அவர் ஜாப் டு லேர்ன் தட். வி ஹேவ் டு, ஐ மீன் நம்ம அதை கத்துக்கணும் ஆகணும். நம்ம ஸ்கூல்ல கத்துக்க மாட்டோம் ஃபார் ஷுவர் இதெல்லாம். ஓகே, ஆபீஸ்க்கு வந்து அதை கத்துக்கணும் ஆகணும். இன்னொரு பார்ட் அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்ல வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில்னு சொல்லுவோம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அது எப்படி சொல்றது, அது வந்து நீங்க லேர்ன் பண்ணி வர்றது கிடையாது யூஸ்வலா. ஐ மீன் இந்த மாதிரி ஐட்டம், அதாவது ஃபோன் அட்டன் பண்றதோ இல்ல கவர்மெண்ட் ஆர்டர் ட்ராக் பண்றதோ அந்த மாதிரி ஐட்டம் கிடையாது. அது என்ன சொல்றதுன்னா வந்து உங்களையே வந்து இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வேலை பார்க்குற அந்த மாதிரி ஸ்கில் செட் சொல்ல வரேன். என்னன்னா வந்து இப்போ ஓகே, ஒரு ஆளை கூப்பிடுறேன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து கூப்பிட்டு, நாளைக்கு வந்து நம்ம காலேஜுக்கு வந்து ஹையர் அஃபீஷியல்ஸ் வராங்கப்பா, அவங்க வந்து இந்த ஆக்ஷன்ஸ்லாம் செய்ய போறாங்க, நீ தான் வந்து இதை இன்சார்ஜ் எடுத்து அவங்க வந்துட்டு போற வரைக்கும் அது எல்லாத்தையும் வந்து செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்னென்ன வேலைலாம் செய்யணுமோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க. ஆனா அந்த வேலையை வந்து அந்த படிப்படியா ஒண்ணா செஞ்சு முடிக்கிறதுங்கிற அந்த டெக்னிக் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஸ்கில், அந்த சாஃப்ட் ஸ்கில், இதுதான் வந்து நீங்க பல நாளுக்கு முன்னாடியே கத்துருப்பீங்க. ஸ்கூல்ல, காலேஜ்ல, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நீங்க ஸ்கூல்லயே கத்துருப்பீங்க. ஓகே, ஸ்கூல் மானிட்டரா போட்டிருப்பாங்க உங்களை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிளாஸ்ல மானிட்டரா இருந்திருப்பீங்க. மானிட்டர் என்ன செய்வாங்க, மானிட்டர் என்ன செய்வாப்ல, கிளாஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாப்ல. எல்லாரும் கிளாஸுக்கு வந்திருக்காங்களா, அட்டெண்டன்ஸ் பார்த்துக்குவாப்ல, சத்தம் இல்லாம பார்த்துக்குவாப்ல. ரைட்டுங்களா? ஸோ அது ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஸ்கில். அந்த சாஃப்ட் ஸ்கில் வந்து இங்க வரும். அதே வந்து இப்போ ஒரு ஃபுட்பால் டீம்ல கேப்டனா போட்டிருக்காங்கன்னா அந்த கேப்டன் என்ன செய்வாப்ல, அவருக்கு எந்த டீம் நம்ம விளையாட போறோம், ரைட்டுங்களா, யாரை மார்க் பண்ணணும், எப்படி வந்து அந்த வியூ அமைக்கணும், எப்படி வந்து நம்ம வந்து அந்த கேம்ல வந்து வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேப்டன் வந்து அந்த டீமோட வந்து எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுவாரு. ஸோ அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஸ்கூல் டைம்ல வந்து அவங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் வந்து வரும். மோஸ்ட் ஆஃப் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிலேட்டட் ஒர்க் வந்து இல்ல என்ன கரண்ட் பில் கட்ட someone need to mute their mic. Fatima, please mute your mic. Yes sir, yes sir, yes sir, you can continue sir. Here what, right? So அந்த சாஃப்ட் ஸ்கில் பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கும். எல்லாம் வந்து அந்த ஸ்கூல்ல இருந்து பேரண்ட்ஸ்ல இருந்து எல்லாரும் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்க பேரண்ட்ஸே கொடுத்துருப்பாங்களே உங்களுக்கு ஒரு 10 ரூபா நோட்டை கொடுத்து மார்க்கெட்டுக்கு போய் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வாக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஒரு பேக்கை கொடுத்து மறக்காம எல்லாத்தையும் வாங்கி வந்து கொடுத்துருப்பீங்க உங்க சின்ன வயசுல. எப்படி உங்களால முடிஞ்சது? மெமரி, எங்க போகணும்னு தெரியும், எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னு தெரியும், எப்படி முடிக்கணும்னு தெரியும். முதல் டைம் வந்து தப்பா செஞ்சிருப்பீங்க, அடுத்த டைம் கரெக்டா இருந்திருப்பீங்க, அதுக்கு அடுத்த வந்து ஈவன் பெட்டரா செஞ்சிருப்பீங்க. இது எல்லாமே வந்துதான் வந்து உங்களுடைய சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ். இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸையும் வச்சுக்கிட்டு ஆபீஸ்ல என்ன வேலை கொடுக்குறாங்களோ அது ரெண்டுத்தையும் வந்து ஒன்னாக்குறது தான் வந்து உங்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஜாப். பேசிக்கா உங்களுக்கு வந்து யாரும் வந்து சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. இந்தாப்பா நாளைக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஆர்டர் வரும், அதை எடுத்து எல்லாருக்கும் சர்க்குலேட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரின்சிபலோ இல்ல உங்களுடைய ஹையர் அபிஷியல்ஸோ யாரும் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. கவர்மெண்ட் ஆர்டர் ட்ராக் பண்றது வந்து உங்களுடைய வேலையா இருந்தா நீங்களே ட்ராக் பண்ணுங்க. why should people come and tell you? புரியுதுங்களா? அங்கதான் வந்து you bring yourself to the next level. என்ன சொல்றது, உங்களுடைய தரத்தை உயர்த்துறது வந்து அங்கதான். இன்னொருத்தவங்க சொல்லி உங்க வேலையை செய்யறது வந்து வேற தரம்.
உங்க வேலையை நீங்களே செய்யறது, அதுவும் உங்க வேலையை வந்து யாரும் கேட்காம செய்யறது, எப்ப வரும்னு முன்னாடியே தெரிஞ்சு செய்யறது, அதெல்லாம் வந்து அடுத்த தரம். ரைட்டுங்களா? நம்ம பேசுறது இன்னைக்கு வந்து அந்த அடுத்த தரத்தை பத்தி தான். இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம் ரேஸ் யுவர் பார் சொல்லுவோம் நம்ம. ரைட்டா? ரேஸ் யுவர் பார், கீப் யுவர் ஸ்டாண்டர்ட் தேர், பி ப்ரௌட் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் சொல்லுவாங்க. நீங்க செஞ்சு பாருங்க சொல்லுவாங்க. உங்களுடைய ஹையர் அபிஷியல்ஸோ இல்ல உங்களுடைய டீம்மேட்டோ சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்குலாம் சொல்லணும்னே அவசியம் கிடையாதுங்க. அவங்க வேலையை தெரியும், அவங்க கரெக்டா செஞ்சு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே லாங்குவேஜ் வந்து வேற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இப்ப நம்ம வந்து யாரோ சொல்லி செய்யறோம்னா, ஐயோயோ இவங்களெல்லாம் எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாவது சொல்லிக்கினே இருக்கணுங்க, யாராவது பின்னாடி ஆள் போய்கிட்டே இருக்கணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி போய் நின்று இந்த ரெண்டுத்தையும் பாருங்க நீங்களே. ஓகே, இதுல வந்து எங்க நீங்க இருக்க விரும்புறீங்க? அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஜாவா என்ன கேட்டீங்கன்னா ஐ வில் பி ஹியர் பிகாஸ் ஐ எம் ஹியர் ஆல்ரெடி. ஓகே, நான் யாருக்கும் வெயிட் பண்ண மாட்டேன். சரிங்களா? ஸோ ஏன்னா என்னுடைய ஜாபுக்கு என்ன தேவை, நாங்க என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் வந்து நாங்க ஸ்கோப் பண்ணிடுவோம். முதல்ல அந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து எங்களுடைய ஹையர் லெவலோட பேசி இது எல்லாத்தையும் வந்து நாங்க பாத்துக்கிறோம், அவங்க அக்ரி பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கு மேலே எங்களுக்கு வேலை இருந்தா அதையும் நாங்க வாங்கி எடுத்து அதையும் டாக்குமெண்ட் பண்ணி இதெல்லாம் நாங்க செஞ்சுருவோம். ஸோ இதை வந்து நாங்க யாருக்கிட்டையும் வெயிட் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, நாங்க யாருக்கும் வெயிட் பண்ண மாட்டோம். இந்த வேலையை வந்து நீங்க எங்களுக்கு சொன்னாதான் நாங்க செய்வோம்னு சொல்லிட்டு it will automatically happen. Just give me 1 minute, let me charge my laptop. Just give me 1 minute. ஓகே, ஸோ அங்கதான் வந்து உங்களுடைய தரம் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் உங்களுடைய வேலை இடத்துல. ஸோ உங்களுடைய தரத்தை வந்து மேல கொண்டு வரதுக்கு காரணம் எல்லாமே வந்து அந்த நல்நடத்தை தான். ரைட்டுங்களா? ஸோ நான் யாராவது சொன்னாதான்ப்பா வேலை செய்வேன், இல்லைன்னா நான் செய்ய மாட்டேன், இதெல்லாம் என் பொறுப்பு கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து ஆக்சுவலா உங்க வேலை கிடையாது. உங்களுடைய வேலையுடைய ஸ்கோப்பே வந்து இதெல்லாம் வந்து நீங்க பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து மேல இடத்துல இருந்து வர்றது. அது இன்னொரு ஆள் சொல்லி செய்யறதுக்கு வந்து உங்க வேலை தேவை கிடையாது, யார் வேணாலும் செய்யலாம். அதை நீங்களே செய்யறது தான் வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த ஆபீஸ் வந்து ஸ்மூத்தா ரன் ஆகிறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த எலமெண்ட். அதாவது இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அண்ட் கிளரிக்கல் ஜாபோட மெயின் ஸ்கோப் வந்து எந்த பிசினஸா இருக்கட்டும், ஸ்கூலா இருக்கட்டும், இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸா இருக்கட்டும், ஹையர் எஜுகேஷனா இருக்கட்டும், இல்ல டெலிஃபோன் கம்பெனிஸா இருக்கட்டும், இல்ல பேங்க்ஸா இருக்கட்டும், இந்த ஜாப் தான் வந்து அந்த பிசினஸ வந்து ரன் பண்றதுக்கு வந்து ஸ்மூத்தா ரன் பண்றதுக்கு இந்த 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 வேலை, இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் வேலை தான் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபவுண்டேஷன் சொல்லலாம். அது உங்களுக்கு தெரியாது. அது நிறைய ரிப்பிள் எஃபெக்ட் இருக்கும். அது என்ன சொல்றது, இந்த கல்ல தூக்கி தண்ணியில போட்டோம்னா அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் பாத்தீங்களா? அந்த மாதிரி வந்து நீங்க நல்லா போட்டீங்கன்னா அது நல்லா வேலை செய்யும். ரைட்டுங்களா? கரெக்டான இடத்துல போட்டீங்கன்னா நல்லா வேலை செய்யும். ராங் டைம்ல போட்டீங்கன்னா வந்து அது வேலை செய்யும், ஆனா அடுத்தவங்களையும் எஃபெக்ட் பண்ணும். ரைட்டுங்களா? ஸோ அந்த வேலையை கரெக்டான டைம்ல கரெக்டா செய்யறது. அதே போல இந்த வேலைக்கு யார் வந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் நோ த ஜாப் ஸ்கோப். என்னென்னலாம் வந்து நான் இந்த வேலையில செய்யணும், எனக்கு தெரியும், இதெல்லாம் வந்து என்னுடைய பொறுப்பா, என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன், எப்ப செஞ்சு முடிக்கணும், அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்க கையில இருக்கணும். கண்டிப்பா அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கங்க. தெரியலன்னா வச்சுங்களேன், இந்த கேப் வந்து அதாவது இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்க்கும் அந்த அடுத்த பக்கம் அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் வேலை செய்யறத பேஸ் பண்ணி இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட் வேலை செய்யும் பாருங்க, அவங்களுக்கு இருக்கிற கேப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். அந்த இடைவேளை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஒரு நல்ல ஒர்க், அதாவது வந்து ஒரு நல்ல வேலை இடமே வந்து அமையாது உங்களுக்கு. ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும். அனாவசியமா பேசுவாங்க, காசிப்ஸ் வரும். ஓகே, தூர் பேசுவாங்க. ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்பா எந்த வேலை கொடுத்தாலும் செய்ய மாட்டாங்கப்பா, டைமுக்கு நிடுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ முன்னாடியே தெரிஞ்சுங்க உங்க வேலை, அந்த வேலைக்கு என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன், என்னென்னலாம் வந்து அந்த வேலையோட எதிர்பார்ப்பு, என்ன செய்யணும், அதுக்கப்புறம் வந்து ரன் யுவர் ஓன் ஷோ. அங்கதான் வந்து உங்களுடைய தரம் மேம்படும். புரியுதுங்களா? ஸோ என்ன அதுக்கு வந்து சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எப்படி வந்து அப்ப நாங்க செய்யறது சார், நீங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா வந்து ஓகே சொல்லுங்க, நீங்க அப்ப எப்படி செய்யலாம், நாங்க வேலைக்கு வந்துட்டோம், இப்ப புதுசா வேலைக்கு வந்திருக்காங்க, எப்படி வந்து அவங்க இந்த வேலையை ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு என்ன கேட்டீங்கன்னா, இங்க நாங்க வந்து இப்ப இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட்ல இப்ப நானும் வந்து இங்க ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் ரன் பண்றேன். ஓகேங்களா? இங்கெல்லாம் நாங்க என்ன செய்யறதுன்னா வந்து 3 விதமான அப்ரோச் எடுப்போம். ஒண்ணு வந்து ஃபுல்லா டாக்குமெண்ட் பண்ணிடுவோம். இந்த வேலை செய்யணும்னா வந்து இதெல்லாம் தான் ஸ்டெப்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் தான் ஸ்டெப்ஸ். நீ இந்த வேலையை நான் உனக்கு கொடுத்தனா இதை ஃபாலோ பண்ணா முடிச்சிடலாம் நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? அடுத்தது வந்து அந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து ரெகுலரா ரிவ்யூ பண்ணுவோம். அதுல ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குதா, அதுல ஏதாவது மாற்றம் இருக்குதா, அந்த வேலையில மாற்றம் இருந்ததுன்னா வந்து அதை மாத்தி வச்சுட்டு அதை வந்து அப்ரூவ் பண்ணி மறுபடியும் அதை பப்ளிஷ் பண்ணுவோம்.
அதுக்கப்புறம் அந்த டீம்ல இருக்கிற ஸ்டாஃப், அந்த டீமோட லீடர், தலைவர், 2 பேருக்குமே வந்து அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ், அதாவது அந்த அந்த டீடைல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த டாக்குமெண்ட், அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து நல்லா தெரியணும். நாளைக்கு ஒரு ஸ்டாஃப் லீவ் போறாங்க, அன்ஃபோர்சீன் ரீசன், ஓகே, ஏதோ ஒரு அவசரத்தினால வந்து அவங்க லீவ்ல போயிட்டாங்க, அதனால வந்து அந்த வேலை நிக்கணுமா? நாட் நெசசரி. அந்த டீமோட லீட், அந்த தலைவர், அந்த அந்த டீமுக்குரிய தலைவர் வந்து அந்த வேலையை எடுத்து செய்யணும். அதுதான் லீடர். இல்லைன்னா இட்ஸ் நாட் அ லீடர். ஓகேங்களா? ஸோ நான் என்னுடைய ப்ரீவியஸ் இதில் வந்து நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். இன்னைக்கு வந்து என்னுடைய டீம்ல இருக்கிற எல்லாரும் லீவ்ல போனாலும் என்னால் அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் ரன் பண்ண முடியும். ஏன்னா அவங்க செய்யற எல்லா வேலையும் வந்து என்னாலையும் செய்ய முடியும். எனக்கும் தெரியும் எப்படி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படி இருந்தாதான் வந்து நம்மளால ஒரு நல்ல லீடரா இருக்க முடியும் ஒரு டீமுக்கு. இல்லைன்னா வந்து there is be always a gap. Gossip story again. நம்ம ஸ்டாஃப் வந்து நம்மளை பத்தியே தப்பா பேசுவாங்க, ரைட்டுங்களா? ஸோ ஐ திங்க் யாரோ ஒரு டாக்டர் சொன்னார் ஏர்லியரா, இப்போ லீடரே வந்து தப்பான லீடரா இருந்தா என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ரைட்டுங்களா? ஸோ ஒன்றும் செய்ய முடியாது நம்மளால. என்ன செய்யலாம்னா நம்ம தான் வந்து நம்மள வந்து ஷோகேஸ் பண்ணி காமிக்கலாம். நம்ம நல்லவங்களா இருப்போம். தட்ஸ் a பிக் டீல். அவன் செய்யல, ரைட்டுங்களா? ஏன்னா லீடர் இஸ் நாட் ஒன் ஹூ இஸ் பேயிங் அஸ், ரைட்டுங்களா? நம்மளுக்கு சம்பளம் கொடுக்கறது வந்து எண்ட் ஆஃப் தி டே யாரோ ஒருத்தவங்க டேக்ஸ் பே பண்ணி, இல்லை ஸ்டூடெண்டோட வாட் யூ கால் த டியூஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணி, அதெல்லாம் வர பணத்துல தான் வச்சு நமக்கு வந்து எண்ட் ஆஃப் தி டே வந்து யாரோ சம்பளம் பே பண்றாங்க. அந்த சம்பளத்துக்கு நம்ம உண்மையா இருக்கணும் எண்ட் ஆஃப் தி டே. இல்லைன்னு வச்சுங்களேன், நிம்மதியா தூங்க முடியாது நம்மளால வீட்டுக்கு போனா. ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி ஓவர் கம் பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து இதெல்லாம் தான். எல்லாத்தையும் செட் பண்ணி வச்சுக்கோம் முதல்ல. இதுதான்ப்பா எங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட் வேலை, இது எல்லாத்தையும் நாங்க எழுதி வச்சிருவோம். யார் படிச்சாலும் தெரியும் நாங்க எப்படி வேலை செய்யறோம், அதை நாங்க எப்படி ரிவ்யூ பண்றோம், எங்க தலைவருக்கு தெரியும், எங்களுக்கும் தெரியும் நாங்க எப்படி செய்யறோம்னு சொல்லிட்டு. இதை வந்து சிம்பிளா நாங்க எப்படி செய்யறோம்னு சொல்லிட்டு நாங்க யாருக்கு வேலை செஞ்சு கொடுக்குறோமோ அவங்களுக்கும் வந்து நாங்க காமிப்போம். அதான் நான் எழுதி வச்சிருக்கிறது, ஃபனல் டு சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. நாங்க வந்து பக்கம் பக்கமா வச்சிருப்போம் எங்களுடைய செய்முறைகளை. அவங்களுக்கு வந்து 3 ஸ்டெப்ல கொடுத்துறது, எங்களுக்கு வந்து இதை கொடுங்க நாங்க செஞ்சு கொடுத்துருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகே, அதே போல வந்து என்ன பண்ணுங்க, நீங்க யாருக்கெல்லாம் வந்து அந்த சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறீங்களோ அவங்க கூட வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் வாங்கிக்கங்க. ஓகே, இந்த வேலை செய்யணும்னா எனக்கு 1 நாள் வேணுமா, இந்த வேலை செய்யணும்னா எனக்கு 2 நாள் வேணுமா. ஓகே, ஏன்னா எங்களுக்கு இந்த வேலைலாம் இருக்குது, கண்டிப்பா எங்களுக்கு 2 நாள் வேணும், 1 நாள் வேணும். ஐயோ அக்ரி. அந்த அந்த அக்ரிமெண்ட்டை வாங்கிக்கிட்டு ஸ்டிக் டு தட், டெலிவர் பண்ணுங்க. இந்த 1 நாள்னா 1 நாள்ல டெலிவர் பண்ணுங்க, 2 நாள்னா டெலிவர் பண்ணுங்க. யூ வில் ஃபீல் ஹாப்பி. கண்டிப்பா நீங்க சந்தோஷப்படுங்க. அதை வச்சு அவங்களுக்கு வந்து உங்க மேல வந்து ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் வரும், நல்ல கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். ஓகேப்பா, அவங்க கிட்ட கொடுத்தா 1 நாள் அந்த வேலையை முடிச்சிருவாங்க, 2 நாள் அந்த வேலையை முடிச்சிருவாங்க, இடையில நம்ம போய் அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாதுங்கிற கான்செப்ட் வந்துடும். ஓகே, அங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த 2 டிஃபரெண்ட் வேற வேற டிபார்ட்மெண்ட். நீங்க இருக்கிறது வந்து ஒரு சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி, அவங்க இருக்கிறது வந்து ரிசீவிங் த சர்வீஸ், பேசிக்கலி கன்சியூமர்ஸ். 2 பேருக்கும் இடையில வந்து அந்த என்ன சொல்றது, அந்த ட்ரஸ்ட், ரைட்டுங்களா? ஸோ அவங்களுக்கு வந்து உங்க மேல ஒரு நல்ல கான்ஃபிடன்ஸ் வரும், உங்களுக்கு வந்து வேலை செஞ்சு கொடுக்கறதுல ஒரு நல்ல சந்தோஷம் வரும், ஒரு மன திருப்தி வரும் எண்ட் ஆஃப் தி டே. ஓகேங்களா? அதே போல உங்களால முடிஞ்சா அந்த மாதிரி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் உங்களுடைய சர்வீஸ் செஞ்சு கொடுக்குறீங்களா, அவங்க கூட வந்து ரெகுலரா மீட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. அஃபிஷியலா அவங்ககிட்ட தெரிஞ்சுங்க என்ன வந்து அவங்ககிட்ட இருந்து இன்னும் வந்து ரிக்வஸ்ட் வரும், என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் ஃபியூச்சர்ல அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணீங்க. உங்க பிசினஸ் உடைய சைக்கிளை வந்து ஃபுல்லா தெரிஞ்சு வச்சுங்க. எப்ப வந்து ஹை பீக் பீரியட், எப்ப லோ பீக் பீரியட், அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. லீவ் எடுக்கிறதுக்கு, பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு, ஒரு ஆள் லீவ்ல போனா இன்னொரு ஆள் எப்படி இருந்தா அவங்களுடைய வேலையை கவர் பண்றது, எப்படி உங்களுடைய சர்வீஸ்ல வந்து பிரேக் இல்லாம பாத்துக்கிறது, இது எல்லாத்துக்குமே வந்து உங்களுடைய பிசினஸ் சைக்கிள் நாலேஜ் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எப்ப வந்து என் பிசினஸ் வந்து பிஸியா இருக்கும், அப்ப வந்து நாங்க எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ஆள் நிறைய போட்டு எப்படி வந்து டெலிவரி பண்ணணும், எங்கேயுமே வந்து உங்களுடைய சர்வீஸ் டெலிவரி வந்து டிலே ஆகக்கூடாது. அதை மட்டும் நீங்க மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் ஃபீல் குட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ். ஆஸ் அ யுவர் ஓன் டிபார்ட்மெண்ட் நீங்க வந்து யூ வில் ஃபீல், ரொம்ப சந்தோஷப்படுவீங்க அதை பத்தி. ஓகே, அதே வந்து நீங்க பெர்ஃபார்மன்ஸா வந்து அடுத்தவங்களுக்கு காமிக்கும் போது தே வில் ஃபீல் கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் யுவர் டிபார்ட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட். டாக்குமெண்ட் இட், அதை வந்து அவங்களோட அந்த நம்பர் ஆஃப் டேஸ், அந்த எஸ்எல்ஐ வந்து அந்த அக்ரி பண்ணீங்க அவங்களோட, அதுக்கப்புறம் அது ஸ்டிக் பண்ணீங்க, அதுக்குள்ள வந்து நீங்க டெலிவரி பண்ணி காமிங்க அவங்களுக்கு. ஓகே,
ஸோ இப்போ எங்க சைடில் இந்த பக்கம்லாம் வந்து எப்படி வந்து அந்த டாக்குமெண்ட் நாங்கள் மெயின்டைன் பண்றது அப்படின்னா, நாங்கள் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வந்து அந்த டாக்குமெண்ட் ரிவ்யூ பண்ணுவோம். நாங்கள் செய்கிற அதெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ்லாம் கரெக்டாக செய்கிறோமா, அதில் ஏதாவது மாறிடுச்சா, பிஸ்னஸில் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு, அதனால நாங்கள் மாற்றிருக்கிறோமா ஏதாவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து அதை ரிவ்யூ பண்ணி 3 ஸ்டெப் தான். நாங்கள் ரிவ்யூ பண்ணிட்டு அதை எங்கள் டைரக்டர் கொடுத்து அவர் அப்ரூவ் பண்ணாருன்னா அதை கவர்னன்ஸ் டீம் போயிட்டு அவங்க வந்து அதை பப்ளிஷ் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, தென் ஹூ ஓவர் பேசிக்லி யூஸ் த டாக்குமெண்ட், யாராக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ அந்த அந்த மாற்றங்கள் தெரியும். இது வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் எப்போ வேணாலும் பண்ணலாம். தேவைக்கு ஏற்றா போல வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அதை. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே அந்த டாக்குமெண்ட், அந்த செய்முறை டாக்குமெண்ட் இருக்குங்களா, டாக்குமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது பெருசாக இருக்கும். ஏன்னா அதில் நல்ல டீட்டெயிலாக எழுதியிருப்போம். யார் படித்தாலும் புரியணும் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக எழுதியிருப்போம். அது வந்து மெயின்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து முக்கியமாக அது நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தேவைப்படும். யாராவது புதுசாக வராங்கன்னா அது தேவைப்படும். இல்லை யாராவது ஆடிட்டர் வராங்கன்னா அவங்களுக்குலாம் அது தேவைப்படும். ஓகேங்களா? எங்களுக்குலாம் நிறைய ஆடிட் நடக்கும் இந்த வருஷத்துக்கு. ஸோ இது அவங்க வந்தாங்கன்னா முதல்ல எடுக்கிறது வந்து இந்த எஸ்ஓபி தான். ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் பிடிங்குவாங்க. பிடிங்கிட்டு நாங்கள் பண்ண சர்வீஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு வேலிடேட் பண்ணுவாங்க. எங்கே ஃபெயில் ஆச்சு, ஏன் ஃபெயில் ஆச்சு, ஏன் நீ ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணல, எல்லாத்தையும் நாங்கள் போய் நின்று ஆன்சர் பண்ணணும் நாங்கள். ஓகே, ஸோ நான் என்ன இங்கே சொல்ல வரேன்னா, இந்த டாக்குமெண்ட் வந்து உங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இன்கேஸ் தேர் இஸ் அன் ஆடிட், அந்த ஆடிட்டருக்கு. இந்த அதர் பார்ட் ஆஃப் சைட், இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு, இந்த வலது பக்கம் இருக்கிறது வந்து இந்த நீங்க செஞ்சு அந்த சர்வீஸை கொடுக்குறீங்களா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு, அவங்களுக்கு வந்து அவங்க எப்படி வந்து உங்க கூட வேலை செய்வாங்க, எப்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த டீட்டெயில்ஸை கொடுத்து எனக்கு இதெல்லாம் வேணுமா லேப்ல, நாளைக்கு எனக்கு இவ்வளோ பொருள் வேணும் லேப்ல, இத்தனை டேபிள்ஸ் இருக்கணும், நாளைக்கு இந்த மாதிரி கிளாஸ் எனக்கு எப்படி ரன் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெக்சரர் சொல்றாங்கன்னா அதை வந்து நீங்க எப்படி கலெக்ட் பண்றீங்க, அதுக்கு வந்து நீங்க எப்படி ஃபார்ம் டிசைன் பண்றீங்க, ரைட்டுங்களா? ஸோ நீங்க தெளிவா எழுதலாம். நம்பர் ஆஃப் டேபிள்ஸ் இல்லை நம்பர் ஆஃப் பெரிஃபரல்ஸ், என்ன வந்து என்ன மாதிரி லேப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வேணும், எல்லாத்துக்கும் அந்த ஃபார்ம்ல போட்டுன்னா அவங்க வந்து ஃபில் பண்ணி உங்கள்கிட்ட கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுங்களேன். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, அதை ஃபாலோ பண்ணி முடிச்சு கொடுத்துருவீங்க. ஸோ இதை வந்து அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும், நான் இப்படிதான் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படிங்கிறத வந்து சிம்பிளா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்டெப்ஸ் போட்டு அவங்க கிட்ட உட்காந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் மாதிரி வாங்கிட்டு, ஐ மீன் நோ நீட் டு பி an agreement, லைக் அவங்ககிட்ட கலந்து பேசுங்க. இந்த மாதிரி நாங்கள் செய்கிறோமா, உங்களுக்கு ஓகேவா, நீங்கள் இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் இப்படி செஞ்சு கொடுக்குறோம், உங்களால் எப்படி செஞ்சு கொடுக்க முடியுமா, இல்லை வேற ஏதாவது நாங்கள் மாற்றணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலந்து பேசி ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு 3 ஸ்டெப் இல்லை 2 ஸ்டெப் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் கொண்டு வாங்க. உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம், அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்லையும் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை இன்டர்நெட் இருந்ததுன்னா, ஆஃபீஸ் இன்டர்நெட் இருந்ததுன்னா அதில் வந்து உங்களுடைய இன்டர்நெட்லேயே போட்டுக்கலாம். ஓகே, இந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து எப்படி வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க இந்த பர்டிகுலர் ரெக்வஸ்ட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அங்கே போட்டுக்கலாம். ஸோ யாராவது இப்போ கிளாஸ் ரன் பண்ணணும், அவங்களுக்கு இது வேணும்னா நேராக அதை பார்த்தாங்கன்னா தெரிஞ்சிடும், ஓகே நான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்தா அவங்க வேலையை முடிச்சு கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ரைட்டுங்களா? ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் அவங்ககிட்ட இருந்து வரும். உங்கள் ஸ்டெப் பியில் வந்து நீங்கள் போட்டுருவீங்க, நீங்கள் இதை கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் வேலையை முடிச்சு கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே இருக்கும். அவங்களுக்கு தெரியும், அப்போ எனக்கு வந்து 2 நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு கிளாஸ் நடக்கணும், அதில் எனக்கு இதெல்லாம் தேவைன்னா நான் இன்னைக்கு சப்மிட் பண்ணேன்னா நாளைக்கே அது ரெடி ஆகிடும் அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை நாளைக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ரைட்டுங்களா? ஸோ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரிக்வஸ்ட் வரும், நீங்கள் வேலை செஞ்சு கொடுத்துடலாம். ஸோ இப்போ அவங்க வந்து கடைசி நாள் கொடுத்து, ரைட்டுங்களா, கடைசி நாள் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுங்க, கடைசி நாள்னா மேபி கிளாஸ் இன்னைக்கு நடக்க போகுது, மதியானம் நடக்க போகுது, காலையில் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் உங்களுடைய எஸ்எல்ஏ வந்து ஒரு நாள் தேவைப்படுது ஒரிஜினலாக, ஆனால் அதை யாருக்கிட்டையுமே நம்ம வந்து கலந்து பேசி ஒத்துக்கலன்னு வச்சுங்க, ஒரு நாள் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த செட்டப்புக்குன்னு சொல்லி நம்ம யாருக்கிட்டையுமே கலந்து பேசி ஒத்துக்கல, ஆனால் இவங்க வந்து கிளாஸ் நடக்கிற அன்னைக்கே கேட்குறாங்க அப்படின்னா வந்து உங்களால் செஞ்சு கொடுக்க முடியுமா? முடியாது. அப்ப என்ன ஆகும்னா, அவங்க சப்மிட் பண்ணவங்க வந்து எனக்கு கிளாஸ் இருக்கு அதனால நான் வந்து கேட்டேன்பான்னு சொல்லுவாங்க அவங்க. நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க, கிளாஸ் இருக்குதாங்க, ஆனா நாங்க செட் பண்றதுக்கு ஒரு நாள் தேவைப்படும், ஏன்னா இதெல்லாம் வாங்கணும், இதெல்லாம் செட் பண்ணணும், இதுக்கு இவ்வளவு நேரம் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்லுவீங்க. இதை வந்து நீங்க முதல்ல கலந்து பேசி அவங்ககிட்ட அக்ரிமெண்ட் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும், அவங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி இந்த ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்தா கண்டிப்பா செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதை தான் வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன், ஷோ இட், புட் இட் சம்வேர், ரைட்டுங்களா? அதை வந்து எங்கேயாவது வந்து அவங்களுக்கு நல்லா தெரியற மாதிரி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிங்க, காமிச்சு வச்சுங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும் எப்போ ரெக்வஸ்ட்டை கொடுத்தா அவங்க டைமுக்கு செஞ்சு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி வந்து இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட் செய்றீங்க. ஸோ இப்போ 6 மாதம் 1000 ரெக்வஸ்ட் வந்துருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள். 1000 ரெக்வஸ்ட்ல வந்து எத்தனை ரெக்வஸ்ட் வந்து நீங்கள் டைமிங் செஞ்சீங்க, எத்தனை நீங்கள் டைமிங் செய்ய முடியல, இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஷோகேஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கும் உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் மேலே. வா, குட், யூ கேன் ரியலி டூ குட், ஐ மீன் இவ்வளோ சர்வீஸ் ரிக்வெஸ்ட் வந்துருக்கு, எல்லாமே டைமிங் பண்ணியிருக்காங்களே. ஸோ அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த இதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு வந்து
ஒரு ஒரு வழிவகுக்கும். என்ன சொல்றதுன்னா வந்து டைம் குடும்ப அவங்களுக்கு கரெக்டா செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் தெரிய வந்துடும். சரிங்களா? ஸோ உங்களுடைய டெலிவரியில வந்து ஒரு குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் வச்சுங்க. ஒரு ஆள் செய்யறது, இன்னொரு ஆள் வந்து அதை அந்த செஞ்சதை வந்து அதாவது என்ன சொல்றது, நாங்க என்ன சொல்லுவோம்னா வந்து ஹேவ் அனதர் பேர் ஆஃப் ஐஸ் லுக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா வந்து ரெகுலரா ஒரு ஆள் செய்வாங்க, அவங்க தப்பு செய்யணும்னு சொல்லிட்டு செய்ய மாட்டாங்க, தெரியாம செஞ்சிருக்கலாம். அதை வந்து இன்னொரு ஆள் பார்த்துட்டு ஓகே சின்ன மிஸ்டேக் இருக்கு, அதை மட்டும் மிஸ்டேக் அந்த அதை கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணி டெலிவரி பண்றதுல வந்து அதுல கொஞ்சம் வந்து சேஃப்டி இருக்கும். அதாவது வந்து இப்போ கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து நீங்க செஞ்சு கொடுக்குறீங்க, அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்து ஒரு 2 பேர் இருந்தா நல்லா இருக்கும். இல்ல எங்களுக்கு இருக்கிறதே ரிசோர்ஸே ஒரே ஆள் தாங்க, அதை வச்சு எப்படி 2 பேர் வேலை செய்யறது அப்படின்னா வந்து செய்யும் போதே ப்ராப்பரா செஞ்சு டெலிவர் பண்ணிடுங்க. ஓகே. ஸோ டெக்னாலஜி நிறைய யூஸ் பண்ணுங்க. இப்போதைக்கு வந்து நம்ம மாடர்ன் வேர்ல்ட்ல வந்து பர்டிகுலரா வந்து ஐடில எல்லாம் வந்து ரொம்ப மாடர்ன் ஐடி ஸ்டேஜுக்கு போயாச்சு. நம்ம நிறைய டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றது ட்ரை பண்ணுங்க. மேனேஜ்மெண்ட்டை பேசுங்க, எங்கெங்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஃப்ரீவேர் யூஸ் பண்ணலாம், எங்கெங்கெல்லாம் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும், அது இருந்தால் தான் நல்லது. மெயிலிங் சிஸ்டம், டாஸ்க் சிஸ்டம், எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றது குவிக்கா. வாட்ஸ்அப்ல வந்து பிசினஸ் வாட்ஸ்அப்பும் இருக்குது. நாட் நெசசரி வி ஹேவ் டு யூஸ் பிசினஸ் வாட்ஸ்அப் அப்பேரண்ட்லி. ஐ மீன் வந்து நம்ம வந்து சும்மா வந்து என்ன சொல்றது, நம்ம நார்மல் வாட்ஸ்அப்பையும் நம்ம டீம் வச்சுக்கலாம். நான் வச்சிருக்கேன், ஓகேங்களா. எங்க டீம் வந்து ஏதாவது இமிடியட்னா தேவை அப்படின்னா வந்து வந்துடும் மெசேஜ் வாட்ஸ்அப்லேயே. ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து அது ஏன் இந்த வேலையெல்லாம் வந்து வாட்ஸ்அப்ல நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு வந்து நம்மளுடைய சாய்ஸ் தான். இப்போ நம்ம வந்து எஃபிஷியண்டா இருக்கணும், நல்லா நம்ம தரத்தை வந்து இடத்துல கொண்டு போகணும்னா வந்து we have to use whatever we have. ரைட்டுங்களா? ஸோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க, நிறைய நேரம் இருக்கும். நீங்க வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ட் வேலையா செஞ்சீங்கன்னா வந்து there will be lot of space for you to learn and implement. Believe me, நான் காமிச்ச முதல் ஸ்லைட்ல 6 மாசத்துக்கு வந்து எனக்கு 1500 சர்வீஸ் ரிக்வஸ்ட் வருது. அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு நியர்லி 3000 சர்வீஸ் ரிக்வஸ்ட் வரும் எனக்கு. அப்பனா ஒரு நாளைக்கு வந்து நீங்க ஆவரேஜா எடுத்தீங்கன்னா வந்து எத்தனை சர்வீஸ் ரிக்வஸ்ட் நான் பண்றேன், இதுல வந்து உங்களுக்கு டைம் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு நிறைய டைம் இருக்குங்க. ஏன்னா எங்களுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அப்படி. ஒரு சில சர்வீஸ் ரிக்வஸ்ட்லாம் வந்து வித்தின் 1/2 hourல முடிச்சிருவோம் நாங்க. ஸோ அந்த மிச்சம் இருக்க டைம்லாம் அப்ப நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னு நீங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா வந்து ஒர்க் ஷாப் ரன் பண்ணுவோம். நாங்க டீமுக்குள்ளே R&D போடுவோம், ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் போட்டு ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு அரை நாள் போட்டு ஒர்க் ஷாப் ரன் பண்ணுவோம். ஏதாவது புதுசா கண்டுபிடிச்சி எடுத்துன்னு வாங்கன்னு சொல்லி எடுத்து வருவோம், பேசுவோம் அதை பத்தி. இதை யூஸ் பண்ணா என்ன யூசபிலிட்டி வரும், எங்க வந்து நம்மளால வந்து யூசருக்கு அதாவது அந்த அடுத்த லெவலுக்கு வந்து இன்னும் எஃபிஷியன்டான சர்வீஸ் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து நாங்க பேசுவோம். பேசி அவங்களுக்கு வந்து அதுக்கப்புறமா வந்து அதை நாங்க சிஸ்டம்ல கொண்டு போயிட்டு, சிஸ்டமோ இல்லை மேனுவல் மெத்தடோ கொண்டு போயிட்டு அதை சும்மா பைலட் ரன் பண்ணுவோம். அது வந்து எஃபிஷியண்டா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன். அப்புறம் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டா கூப்பிட்டு ஒன்னொன்னா ரோல் அவுட் பண்ணி விட்டுருவோம் அவங்களுக்கு. அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஆட்டோமேட்டட் ஆகிடும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல. ஸோ எதுலையுமே வந்து தயங்காதீங்க. யாரும் வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாதுங்க. என்னெல்லாம் வந்து யாரும் வந்து ஏன்பா நீ இப்போ R&D ஒர்க் பண்ண, எனக்கு கொடுத்த ஸ்கோப் என்னன்னா உனக்கு வர சர்வீஸ் ரிக்வஸ்ட் ஹேண்டில் பண்ண, அவ்வளவுதான். நாங்க பண்றது வந்து இட்ஸ் மோர் தேன் தட் ஆக்சுவலி. ரைட்டுங்களா? ஸோ இப்போ எங்க டீம்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வந்து நாங்க யூஸ் பண்ற சிஸ்டம் வந்து A to Z வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஐட்டம்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும். ஆனா எந்த ஆப்ரேஷனுமே அவங்க பண்றது கிடையாது. அவங்களுடைய ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து வேற. ஏன் இவங்களுக்கு தெரியும்னா வந்து இதெல்லாம் வந்து இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு, யாரு யூசருக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு லேர்ன் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஜாப் செக்யூரிட்டி, உங்களுடைய ரெஸ்பெக்ட், அப்புறம் வந்து இந்த கோ டு பர்சன் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அவங்க கிட்ட போவாங்க வேலை நடந்துருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எங்க டீம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிருக்கு அந்த நாலேஜ் பேஸ. அது எப்படி நாங்க பண்றதுன்னா வந்து நாங்க டீமா தான் வந்து உட்காந்து இதை டிசைட் பண்ணுவோம். ஓகே, இது நம்ம லேர்ன் பண்ணணுமா வேணாமா, இந்த ஸ்கோப் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு நாங்க முதலே உட்காந்து அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அது நம்மளுடைய டிபார்ட்மெண்ட் வேலை இல்லைனாலும் அந்த வேலையை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுல வந்து ஒரு தப்பும் கிடையாது. ஏன்னா ஒரு சில நேரத்துல வந்து நம்மளால வந்து சுதந்திரமா வந்து நம்ம வேலையை செய்ய முடியும், நமக்கு அந்த வேலையும் தெரிஞ்சதுன்னா. இல்லைன்னா நமக்கு என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்கு வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஒரு சில விஷயங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. நாங்க என்ன சொல்றோம்னா அதை வந்து இண்டிபெண்டா வந்து இருக்கணும், அடுத்தவங்களை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லாம இருக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நாலேஜ் எல்லாம் வந்து வெரி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ வென்எவர் யூ ஹேவ் டைம், இந்த நம்ம ஊர்ல வந்து இந்த அனாவசியமான இந்த ஸ்கேம் வாட்ஸ்அப்பு, ஸ்கேம் ஃபேஸ்புக்கு, இதுல வந்து நிறைய டைம் எடுத்துட்டு போயிடும். ஓகே, ஐ டோன்ட் பிளேம் யூ ஆல் ஆஃப் யூ. ஓகே, நிறைய டைம் எடுத்துட்டு போயிடும். பட் ஐ ஹானஸ்ட்லி டெல் யூ தோஸ் வில் நாட் கிவ் யூ எனி லேர்னிங்ஸ் பேசிக்லி. எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து உங்களுக்கு ஒரு திருப்தி இருக்காது வாழ்க்கையில. வந்து சும்மா வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்கு பார்த்துட்டுன்னு சொல்லி வந்து ஒரு திருப்தி இருக்காது. அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம், ஓகேங்களா? ஸோ அதை வச்சு நம்மளால என்ன பண்ண முடிஞ்சது, என்ன நம்மளால வந்து இன்னைக்கு அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சது, ஒரு மாசம் கழிச்சு அதே தான் செஞ்சுட்டு இருக்கோமா, இன்னும் அதுல வந்து நம்ம ஏதாவது இன்னும் நல்லா பெட்டரா செஞ்சோமா அப்படிங்கிறது நீங்க வந்து ஒரு ஸ்டெப் பேக் எடுத்து வச்சு நீங்க நின்று பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். நீங்க எடுத்த சாய்ஸஸ் வந்து அங்க ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு.
நீங்க எடுத்த சாய்ஸ் வந்து இல்லம்மா ஒரு நாளைக்கு இது நீங்க பண்றோம்னா நாளைக்கு இதே பண்ணக்கூடாது, நாளைக்கு இன்னும் பெட்டரா வேற ஏதாவது பண்ணணும்னு நீங்க அந்த சாய்ஸ் எடுத்திருந்தீங்கன்னா யூ வில் ஃபீல் பெட்டர். ஓகேங்களா? எண்ட் ஆஃப் த டே கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நீங்க திங்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அதே வந்து இல்லாம சும்மா இதெல்லாம் எதுக்கு யோசிக்கணும், நம்ம கொடுக்குற வேலையை நம்ம செய்வோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு மாசம் கழிச்சு செஞ்சா எப்படி பாருங்க வேலைன்னு கேட்டானா எப்படி சொல்லுவீங்க? போது அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? மாறி போர் அடிக்கும். சரிங்களா? ஸோ உங்க வாழ்க்கையில ஒரு நல்ல கிரிப் இருக்கணும். சரிங்களா? ஸோ நல்ல ஒரு ஃபீலிங் இருக்கணும் ஒர்க் பிளேஸ்ல. அப்படிலாம் இருக்கும்போது வந்து நிறைய போய் ஏதாவது புதுசு புதுசா படிங்க. இஷ்டத்துக்கு இன்டர்நெட்ல வந்து நல்ல விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது. ஓகே, பிரிங் சம்திங், கொலாபரேட் வித் யர் டீம். ஐ மீன் உட்காந்து டீமோட பேசுங்க சந்தோஷமா. ஒரு அரை நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இன்னொரு நாள்ல வந்து 1 மணி நேரம் அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதுல தப்பே கிடையாது. அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் வெளியே வருதுன்னா இட்ஸ் ஈவன் பெட்டர். இல்லமா இது வந்து சரிப்பட்டு வராது, ஏன்னா இதுல வந்து நிறைய கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ்லாம் இருக்கு, ஓகே ஷெல்ஃப் இட், கோ ஃபார் சம்திங் எல்ஸ். சரிங்களா? ஸோ நீங்க அந்த மாதிரி வந்து திங்க் பண்ணாதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து வேலை செய்யற இடம் வந்து சந்தோஷமா இருக்கும். இல்லைன்னா வந்து மாதிரி இருக்குமா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, இது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நியர்லி 20 years நான் வந்து சிங்கப்பூர்ல இருக்கேன். சரிங்களா? எனக்கு ஆரம்பத்துல தான் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். ஏன்னா வந்து என்னுடைய லேர்னிங் கர்வ் வந்து வெரி இப்படி இருந்தது. அப்படின்னா வந்து நான் நிறைய லேர்ன் பண்ண வேண்டியது நான் வந்த டைம்ல. ஐ கேன் ஹெல்ப், ஐ நீட் டு லேர்ன் பிகாஸ் ஐ நீட் டு டு தி ஜாப், இஸ்ன்ட் இட்? ஸோ அந்த டைம்ல தான் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். படினாலே வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக தானே இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அந்த ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல தான் வந்து இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் யூ ரீச் த கர்வ், அதுக்கப்புறம் உங்களோட லேர்னிங் வந்து ரொம்ப ஸ்டீப்பா இருக்காது. லேர்னிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனா நீங்க ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்துருவீங்க. ஸோ டோன்ட் ஸ்டாப் லேர்னிங், டூ ஃபர்தர் லேர்னிங் அண்ட் தென் பிரிங் மோர் திங்ஸ். ஏதாவது புதுசு புதுசா கொண்டு வந்து ஏதாவது பண்ணுங்க, பண்ணி காமிச்சிங்க எங்களால இப்படி நல்லா செய்ய முடியுது. அடுத்தவங்களை வந்து நல்ல வந்து அந்த சர்வீஸை கொடுத்து கான்ஃபிடென்ட்டை கொண்டு வாங்க உங்க டிபார்ட்மெண்ட் மேல. பி ப்ரௌட் ஆஃப் யுவர் ஓன் டிபார்ட்மெண்ட். ஓகே, ஓகே. நவ் Q&A ஃபார் தமிழ் செஷன். யாராவது இருக்கீங்களா? Hello, sir. Yeah. Thank you very much, sir, for briefing the session in Tamil also. Okay. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. Now, I request Dr. S. Kalpalata, Associate Professor and Head, Department of English, to express our gratitude through vote of thanks. Good morning, everybody. On behalf of our institution, Sri Kandaswamy Naidu College for Women, I deem it an honor to extend a very hearty vote of thanks. At the outset, my heartfelt thanks to Mr. Arogyanathan, IT Manager, Business System Operation, Singapore Institute of Management, Singapore, who has accepted our invitation to share valuable ideas about ethical values to be followed in a workplace. Every institution will become a better institution if we try to practice the ideas and values expressed during this session. I would like to express my sincere thanks to our principal in charge, Dr. Mrs. Mullai, who presided over the function and delivered the presidential address. I thank Dr. Shafina Banu, Associate Professor and Head of the Department of Economics, for delivering the welcome address. I also wish to express my gratitude to the coordinator of NAC, Dr. Jansi Sophia, Assistant Professor of Chemistry, and Secretary Dr. Ramya, Assistant Professor of Chemistry, and the members of the NAC committee, Dr. Shafina Banu, Associate Professor, Dr. L. Kolandai Teres Fatima, Associate Professor of English, Dr. Geeta Krishnan, Associate Professor of English, Dr. S. Kalpalata, Associate Professor of English, and Mrs. Sumalata, Assistant Professor and Head of the Department of Computer Science, for organizing such a wonderful webinar on good ethics for a better workplace, which is the need of the hour. Apart from this webinar, the NAC committee of our institution has, to its credit, 13 webinars and 3 more, including an FDP, to come. I place on record our sincere gratitude to all the members of the committee who have willingly involved in the completion of this task, working beyond their comfort zone. I would like to extend my thanks to Ms. Sadhana, who always extends technical support during all our webinars. I thank all the principals, administrative staff members, and teaching faculty of our institution,
and also from various other institutions who have actively participated in the webinar. Once again, I thank all the participants who have graced the occasion virtually. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. Officially, the session is now over. Kind attention to the participants. Feedback link will be sent to your registered email ID. Unregistered participants can type their email ID in the chat box in order to receive the feedback link. Thank you, one and all. Personally, I would like to extend my thanks to our speaker, Mr. Arokinathan, for his wonderful speech and the interactive session. Thank you so much, sir. We'll meet you soon in some other platform. Yeah, thank you. Welcome, sir.